Over. Good morning, Farhad. Good morning, everyone. Tremendous start so far by the Ahmadzai Sharks. Javed Ahmadi looking a brilliant touch today. He is the sort of guy that once he gets going, not easy stopping him, is it? It looks very improbable to stop him this time. Look at this elegant touch. It's rushing towards the boundary and it reaches in the boundary. So he is dealing in boundaries. 56. Already the total. Yes, just picked that ball a late cut. Just Javed showing his maturity there, not going after the ball, just picking the right deliveries. Yes! Oh, he's bowled him! Just that we were talking about it. He's erred a little bit. Cost him his wicket. They look happy. They know how a crucial wicket this is. Javed just doesn't move. He looks very unhappy. He just missed it. Well, this can tell you something about the captaincy of Asghar Afghan, continuing with Sharafuddin Ashraf after 2 overs, and this is the result. Sharafuddin Ashraf, Javed Ahmadi just couldn't pick him this time. But nonetheless, he has played a brilliant hand, Javed Ahmadi. He does look sad practicing his probable shot there anyway. Well, it's over. No problem. Javed Ahmadi bowled Sharafuddin Ashraf 34. A good 34. Had 7 fours, elegant shots. Strike rate of 161. Much needed. So they've already put on a good total. Now, what the remaining batsmen have to do is to just continue with the momentum that Amu Sharks have put. Amu Sharks continue to shuffle with their batting order, had brought Farhan Zakhil to open this time, and Abdul Wasi has been entrusted with the batting responsibility. Interesting decision, isn't it? Well, yes, totally an interesting decision there by Javed and co. Well, here we take a look at Javed's wicket again. Brilliant delivery. Slight turn there for Sharafuddin Ashraf, continuing his great form from the previous match. He took a 4-wicket haul yesterday, and I think that that was a crucial factor that Asghar Afghan decided to continue with him. He is full of confidence, tell you what, he's full of confidence, and confidence does a lot to a player. You come in with confidence and you do miracles. Look at Ahmadzai Amu Sharks batting. Today they have come with confidence. Yesterday or the other day against Spinghar, they lacked the confidence in their batting and they were not able to chase a small total. Today they came with confidence. They put on a good total of 57 for now into the 6th over. A loud appeal, just half appeal there by Sharafuddin. I think it was going down the leg side, maybe had an edge on the bat as well. Here we take a good look at it again. It looks like it had an edge, a slight edge, slightest of edges there, maybe on the bat. Or probably dragging to it. But what does it matter? He's not been given out. So good for Amu Sharks. Keeps this, hits him on the pad. Loud appeal from Sharafuddin. Yes, the finger goes high. He's got him. Is this the over? Both the openers been sent back. Courtesy to beautiful captaincy from Asghar Afghan, persisting with his bowler. Well, 2 wickets in the over yet again for Sharafuddin Ashraf. He did it yesterday, he does it again today. The game changer, we may call him. The guy who comes up and takes 2 quick wickets. Brilliant delivery, 6 overs gone. 57 for 2 for Farhan Zakhil, the one who loses his wicket.
So both the openers gone. Farhan Zakhil gone for 22 of 13 deliveries. LBW by Sharafuddin Ashraf. So a very counter-climax end of the power play for the Ormu Sharks. They were well set for a very good total with the loss of no wickets. Just that we were talking about it. Asghar Afghan continuing with Sharafuddin Ashraf, believing in him, and that's what the leaders bring in. That's what the leaders bring in. He produces two crucial wickets, send both the openers out. Signal from the umpire, end of the power play, meaning that the field can spread. Only 4 fielders have to be inside the 30-yard circle. So now the boundaries are protected, and you'll just have to go high in the air or so elegant in the gaps to get boundaries. Yes, Joma Gol, the new batsman. So 2 new batsmen at the crease for Ahmedzai Ammu Sharks, losing their set of openers. Joma Gol, the regular number 3 for them, right-hand batsman. Right arm over the stump. That's how games change, Noman. Circle open there. Absolutely amazing beauty of the cricket. At one moment you're thinking that one team is cruising, and then just when you're talking about them cruising, you see breaks being put on this. Ibrahim Zadran has been brought into the attack. So much has been counted on him. 20 matches, 6 wickets, that also has a hat-trick from the previous edition of the Shpageeza Cricket League. Starts with a block hole. Well, Asghar Afghan deciding to hand over bowling to Ibrahim Zadran, as he knows there are 2 batsmen at the crease who are not well set, and they will try to just rotate the strike and build a partnership there. So he just tries to get over with his overs and leave the end overs or the middle overs for his specialist bowlers. I absolutely agree with you, but at the same time, I have a lot of faith in Ibrahim Zadran. Tell you what, he's a good bowler. He's a very good bowler. He's a handy all-rounder for both defenders. And when we were talking to the coach, Rais Ahmedzai, he was very confident of Ibrahim Zadran to be one wonderful asset for the cricket of Afghanistan in the coming years. Yes. Well, yes, he indeed is. His batting, we don't have any question in that. His bowling, he can be handy with his bowling just like he's bowling now. Last year he took a hat-trick. So Asghar Afghan just knows that he can bowl well, and he's handed him over the bowling. Absolutely, but I don't deny the fact that he wants to also get over with his overs, because both the batsmen are new at the crease. They will take time to settle, and his go-to bowler, Sharafuddin, has 1 over left. Hamid Hassan has 2 overs. Wafadar Mohammed has a complete 3 over left. Waqar Salam Khail is yet to come in the play. The rest spin left hand. And Tariq Stanizai, he was not bad ball as well. He's a good all-rounder. So 6 bowling options from my viewpoint, unless captain thinks otherwise and hand over ball to someone else who also want to come in and bowl, that he sometimes does. Well, yes, indeed. I think the beauty of T20 cricket is that at one time you're going very fast, like Javed and Farhan started in now, nudging singles in doubles. Well, oh, an edge, a lucky edge, runs down to the boundary. Fielder not able to collect. So a very much needed boundary to start the momentum back into the favor of Ormu Sharks. Goes an edge from the bat of Juma, and it doesn't matter however the runs come, it rushes toward the boundary. You were talking about how beautifully power play. Old Ibrahim Zadran. A lucky edge in the previous over. Anyway, 64 for 2 after 7 overs. We will continue next over.
कुणाल पावर का Amir 45 وكارة ثالثة غلط. Brilliant start given by Javed Ahmadi, skipper Javed Ahmadi and Farhan Zakhel to Ahmadzai Amu Sharks, scoring almost at 10 per over until both of them lost their wickets in a single over to Sharafuddin Ashraf. Wase and Juma been given the responsibility now, shuffling the batting order to come Rasuli, Imran Mohammadi, Muradi, Batin Shah, even Nasiri, and then Farid Malik and Ahmadzai. Shabat Tariqo! Come on, boys! Tariq Stanikzai been brought into the attack, slow left arm, the all-rounder with DFI Bande Amir. Moon Tariq, bowling Tariq, Yes, Tariq! Asghar understanding the impact Sharafuddin has, and here we have another left arm and a specialist left arm spinner, Tariq Stanikzai. A very handy cricketer in under 19 cricket as well as domestic cricket. He has represented various teams, he has been very successful. Bowling into the right channel, varying the pace. The earlier one was a little faster, the second one was a little slower through the air. So let's see how the young Abdul Wase handles Tariq Stanikzai. An interesting decision by Ahmadzai Amu Sharks to have him at number 3. So let's see if he is able to prove them right. What do you think? Well, the 3 dot balls, that certainly puts pressure on the batsman's mind. Look, watching the game is one thing, playing over there is another thing. You go through 3 dot balls, you think like you have dotted all the balls in the world, fourth one coming. So after 4 3 dot balls, the batsmen get to do something, and either you get run or most probably use the wicket. So that's why the fielders come in and don't give away run. It'll have to be seen. Finally, he gets to change the strike, which is good for him. Yes, indeed. T20 cricket, you cannot afford a lot of dot balls. It eventually creates a lot of pressure, and you cannot just continue with that strategy for so long. I think what I assume is they will hand over the responsibility to Juma Gul. Well bowled, they just missed. 8 overs overs done. gone. Just 1 run from it. I'm still surprised with the decision Wase being brought into the 1 down position. 65 for the loss of 2 wickets after 8 overs. Here you see Ahmadzai Amu Sharks losing 2 wickets. And talking about the 30s, how quickly they have got to the 30s. They got their first 30 in 16 balls when Javed was flourishing. And the second one in 24 when still Javed and Farhan were there until they got out. And things started slowing down for Ahmadzai Amu Sharks. So Azhar Afghan and his team is well back into this game. They wouldn't mind chasing 150 around a total. Looking at the start that the Ahmadzai Amu Sharks had made, and were all set for a 200, 180. So it'll have to be seen how things go. Bowling change. Right arm over the stump. T20 cricket is a game of continuous momentum. You don't have to be at a very good rhythm just in the first 6 overs. It is something that you should continue for at least till 15 16 overs. Ibrahim Zadran continuing. Missed there. Just tremendous bowling so far by Ibrahim Zadran. Oh, well, that's that's Wafadar Moment, who's been brought into the attack. Apologies. That's fine. But thing is, both Ibrahim and Wafadar are quite high, so you can hardly distinguish. But thing is, this was a linked ball,
Abdul Wase went for it, couldn't even connect. Now, the question is this a good decision that our Musharks have made? Because he's also wasting deliveries for them. Just one run and settling a batsman like Abdul Wase. How good would this be? Will have to be seen. Because you have. And this is the beautiful batting, how things started. This was the first boundary he started with Hamid Hassan. And then Farhan Zakhil took him for a maximum Sharafuddin Ashraf. Hamid Hassan continued to give away runs, although this was a half a chance. He was hit for consecutive boundaries in this over. Towards cover, towards deep mid-wicket. Once again, Farhan Zakhil hit a few. So, it was a good power play. Again, coming to Wase, I don't know. Shaukat is not playing into their batting lineup. They know. Continuing with this until this happened. This was the first breakthrough. Javed Ahmadi didn't move. Was surprised. Why I missed this? And then this was like before Farhan Zakhil. So both the openers sent back. This was the decision from the umpire. And that was that edge from Ibrahim Zadran's ball. So, Wafadar continues. They might get two batsmen fumbles and will not be able to get it. Wafadar Moman having a slight change in his action. That's why I mistook him for Ibrahim Zadran earlier. But we can see clearly that he's bowling at a little bit reduced pace and a little bit change of action. So yes, he might have thought it out. We don't know, but I think. I tell you what, Noman, I really respect your cricketing knowledge. So it's just a thing, maybe age, you couldn't see it from far here. His action is a little changed as it is shown. High in the air, takes it, he's got him! Another wicket, just that we were talking about Wase to show some promise. He loses his wicket and lose so many deliveries with him. 13 balls that matter a lot in the T20 cricket. Wafadar Moman strikes. Young Abdul Wase trying to loft it over the covers. Couldn't time it properly. Wafadar Moman always has that extra bounce in that taken by the fielder. Abdul Wase could not make an impact here, but he's gone for 5 of 13 deliveries. Caught Ibrahim by a bold Wafadar. And we are at 67 for 3. Ahmad Zaya Musharks after 8.50. And we will have a change in the com box as well. Sharafuddin Shakir and Nurul Haq Malik Zai for Pashto comment. Next take covering. Bismillahirrahmanirrahim. Manana Fidai Sep Right arm Noman. over the stump, one to come. Jamu Lobdali to Tol Monday. Wash Peter Drelo Body Society Asha Atasha Rapinzawa Rafi. سلام په خیر افغانستان د بند امیر خماران او د امون هنګانو تر مابین په کابل الکوزي کرکټ لوبغالي کې بالکل یو ښه سټارټ اغسل شو د جاوید احمدي او فرحان د طرفه خو متاسفانه دغه اننګز بل نشو او یو ډېر غوښتل چې نن په یو سل اتیا یو سل نوي منډې وکړي خو شرف الدین هغه چې ورته ډسټرای د اننګ شرف الدین راغی دواړه آوټ کړل که بالینګ کارت ته وګورو د بند امیر ډراګنز حسن حمید حسن 2 اوره 20 رنزه طارق ستانکزی راوصل شو Bowling! درویش رسولی په سټرایک باندې ده تر دا مهاله پورې چمتو نه و بیټسمین او دا هم د لوبڅار پرېکړه چې دغه توپ نه دی حسابلی ځکه چې
بیټسمین ریډي نه و هغه وخت چې توپ کېدو که وګورو شاکر صاحب تا ته بیا هم هرکلی کوو پرون نه وی کمنټري باکس کې بسم الله سعید نو پرون څه ناروغه ومه له دې کبله مې کمنټري باکس کې برخه نه وه در سره اخیستې خو نن به انشاءالله د ورځې تر وروستۍ شیبو له تاسو سره بولینګ طارق انشاءالله بیا هم په ښکلي انداز په بشپړه توګه باندې بیټ باندې بال راولي میډل کوي شاکر صاحب نمبر 3 باندې واسع راوستل ستاسو په نظر باندې څنګه په بیټینګ لاین اپ کې عبدالواسع نوري عبدالواسع نوري واقعا هم چې د روزونکو او د ټیم منیجمنت هڅه به یې دا وي چې په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبغاړو ته چانس ورکړي موقع ورکړي تر څو هغې په دې باندې وهڅوي هغې ته کانفیډنس ورکړي چې په دغه موقع باندې د دوی راوستل یو لوبه کې چانس ورکول دا واقعا هم په هغه لوبې څخه بیټسمین خپل ځان شو کولی سي هغه نو په بیټسمین پورې اړه لري چې دی څنګه له دغه چانس څخه ګټه اخیستلی سي چې د یو داسې بیټسمین په ځای باندې دی راځي چې هغه ریګولر وي یو ښه بیټسمین وي پرفیکټ بیټسمین وي نو له هغې څخه بشپړه باید ګټه پورته کړي بیا هم که وګورو توپ کې هغسې چټکوالی نه و د یوې منډې لپاره ولوبول سو بالکل شاکر صاحب همداسې د شاکر صاحب که د بندمیر لوبډلې ته وګورو د بندمیر لوبډلې یو شی زما ډېر زیات خوښېږي چې دی میچ هیڅکله نه پرېږدي که دی په پریشر کې هم یې فایټ کوي او که دی په نارمل حالات کې هم فایټ کوي واقعا هم دلته به کریډیټ بیا هم کیپټن ته ورکو ځکه یو دغسې لوبډل مشر یا کیپټن چې وي لکه اصغر افغان نو هغه هیڅکله موقع نه ورکوي مخالفې لوبډلې ته چې په اساني سره لوبه بایلوي یا لوبه ورکړي نو دا یو ښه پرېکړه ده یو ښه کمیټمنټ ده د لوبډلې لخوا د لوبغاړو لخوا د کیپټن لخوا بالکل وایډ بال امپایر بسم الله جان اشاره طارق بولینګ طارق اوس به د امو شارکس همدا هلې ځلې چې دی وغواړي چې دغه اننګز در 15 اورو پورې جمعګل او رسولي مخکې ویسي یو پارټنرشپ پکار دی ځکه تر اوسه پورې د اوپننګ پارټنرشپ نه بعد داسې کوم پارټنرشپ نه دی شوی چې دی پې ډیپینډ وکړي نو دې دواړو ته ضرور دی چې دغه اننګز ویسي تر 15 اورو پورې هغې نه بعد دوی سره نور بیټسمنان هم شته عمران شته مرادي شته باطن شاه چې یو ډېر ښه غټ هیټر دی او د غټو شپږیزو صلاحیت لري ناصري دی احمدزی فرید ملک هم شپږیزې وهی شي واقعا هم یو ښه قوي بیټینګ لاین ورسره ده دلته اړینه دا ده چې دوی پارټنرشپ یا ملګرتیا وغځوي په تېرو لوبو کې هم که د احمدزي امو نهنګان لوبډله وګورو هغې پارټنرشپ مابین چې کوم ملګرتیا ته ضرورت و هغه ملګرتیاوې ترسره نه کړې چې لوبې یې بایلولې نو اوس دغه پارټنرشپ د دوی لپاره ډېر مهم ده خو رسولي او جمعګل په ډېر ښکلي انداز باندې دغه پارټنرشپ مخ په وړاندې بیایي بالکل رسولي باید ودرېږي رسولي کولی شي چې دغه اننګز تر پایه پورې ویستي او 150 رنزه یا 150 پلس ټارګېټ ورکړي ګورئ رسولي سنسبل کرکټ شروع کړی دی شاکر صاحب که د بندمیر ډراګنز ایکسټرا ته وګورو صرف یو ایکسټرا نو د دې نه معلومیږي چې دوی څومره ډسپلین سره بالینګ کړی دی واقعا هم چې په ډسپلین باندې توپ اچونه دا د ایکسټرا منډې چې دی اضافي منډې کنټرولولو کې مهم رول لري په لاین او لین باندې توپ اچونه کوي واقعا هم کې ډسپلین د دوی بالینګ وګورو په ډېر با ډسپلینه توپ اچونه یې ترسره کړې ده نو بیا هم توپ یې ولوباوه د تھرډ مین شاټ تھرډ مین باندې ډګر ساتونکي ښه هڅه وه خو په د یوې منډې لپاره وفادار مومند واقعا هم چې د افغانستان ټیسټ کرکټر چې د افغاني په ځوان کول باندې او دغسې په ځواني کې د افغانستان د ټیسټ کرکټ برخه سو او د ټیسټ کرکټ کیپ یې ترلاسه کړ دا یو ستر افتخار په کرکټ کې د یونیورسټي یا د پوهنتون رول چې لوبه هغه ټیسټ کرکټ ته نو ټیسټ کرکټ چې د ډېر مهم ده بالکل همداسې دی یو ډېر ښه شاټ د ایکسټرا کور په طرف یو ډېر ښه ډګر ساتنه صرف یو منډه شاکر صاحب که وګورو د په سهار کې چې کوم میچ وي په هغې کې ټاس ډېر زیات ضروري نو لکه څنګه چې اصغر ټاس ګټلی دی ډراګنز ټاس ګټلی دی او دوی ته بیټینګ ورکړی او بیا په بیټینګ کې دوی چې کومه پلان و په خپل پلان کې کامیاب شوي دي نو دا یو ډېر ښه وړتیا وي
یو ټیم چې ته په کوم هدف دپاره بل چاته بیټینګ ورکړې او ستا چې کوم پلان یې هغې کې کامیاب کړې نو څه فکر کوې د دغې باره کې؟ واقعا په لومړي 4 اورونو کې که مو لیدلي وي په دغه 20 ځای باندې د فاست بالرانو لپاره ډېر ګټور وي، سوینګ هم کېږي او همدغسې فاست بالران ښه ګټه پورته کولی شي. نو ډېری که موږ لیدلي په دغه 20 ځای باندې کیپټن چې ټاس وګټي مخالفې لوبډلې ته بیټینګ ورکوي. د هغې یوازنۍ وجه همدا ده چې په لومړي سر کې د فاست بالرانو لپاره ګټور وي 4-3 اوره. له هغې وروسته فلایټ ویکټ ده د بیټسمین لپاره کوم ستونزه نشته. په تېرو لوبو کې هم موږ وویل چې که بیټسمین خپله تېروتنه ونه کړي په اساني سره توپ اچوونکی نشي کولی چې ویکټ یې واخلي. نو همهغه سوه چې اصغر افغان یو ښه پرېکړه کړې وه، خو دا مهال دغه پارټنرشپ په د دوی په هدف ټاکلو کې مهم رول ولوبوي، خو په درویش رسولي باندې ډېره زیاته ذمهواري ده چې هغه باید سټې په ویکټ باندې وکړي. بالکل درویش رسولي اوس کی پلیئر دی د ټیم. دغه یوې منډې سره د امو شارکس 15 منډې شوې، 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي، 11 اور دی. دا مهال ګورو چې اصغر افغان د تلویزیون په پرده باندې تاسو ګورئ هیڅ سالات پورجې شپږیزه کرکټ لیګ 2020 کې تاسو ګورئ چې 20 لوبه جریان لري. بیا هم شاټ لوبول سوی ده. ګورو چې ډګر ساتونکی هڅه کوي، ښکلې هڅه، بریالۍ هڅه عثمان غني و چې څلوري ځای وژغورله. بالکل یو ښه ډګر ساتنه شاکر صاحب که د عثمان غني بیټینګ ته راشو د تېر 2 میچونو نو ډېر په زړه پورې دواړه میچونو کې 50 منډې. له دې سره 11 اوره پای ته رسېږي. 88 منډې 3 وکټې د لاسه ورکړي دي. ګورو چې د توپ اچونې لپاره وقار سلام خین راځي. 11 اوره 9 ډاټس، 23 سنګلې شوي دي په دغه اننګس کې. شاکر صاحب 2 ډبلې شوي دي، ټریپل پکې نشته. 11 باونډریان لګېدلې، 11 یعنې څلوریزې صرف یو شپږیزه لګېدلی په دغه اننګس کې. نو که وګورو یو څه ډاټس په 11 اورونو کې 9 ډاټس یو ټیم باندې ډېر زیات پریشر نشي غورځولی شاکر صاحب. واقعا په T20 کې ډاټ توپونه په مخالفه لوبډله باندې ډېر اثر غورځوي. نو په کار دا ده چې ډاټ توپونه ونه لوبول سي. یو 2 منډې ارومرو باید راسي په بال باندې، هغه که کوم لوز بال راځي شاټ ترسره کوي. دا وقار سلام خیل 19 لوبو کې 25 وکټې، اوریزې 0.05 د اکیډمین څخه. په لومړي توپ باندې د شاټ هڅه ښکلی یارکر لینتو. شاکر صاحب که لاس 3 اوره وګورو تېر شوي 3 اوره یو باونډري هم یو څلوریزه هم پکې نه ده راغلی او وکټ هم ترلاسه سوې ده. یو ایکسټرا منډه هم ده وایډ بال ده کې. ښکلې توپ اچونه لاین او لینت باندې لکه څرنګه چې وړاندې هم تاسو یادونه وکړه چې با ډسپلینه توپ اچونه کوي. کله چې با ډسپلینه اوسېږي، با ډسپلینه توپ اچونه کوي، نو بیټسمین هم په اساني سره نشي کولی چې د غټ شاټونو هڅه وکړي. هغه به هم ستا د بال ریسپیکټ کوي، احترام به ساتي. بیا هم په سلیپ کې عثمان غني موجود دا چې توپ وړاندې ټپکۍ وخوړه. شاکر صاحب دا که څه هم وګورو د بند امیر لوبډله ډېر لوبغاړي په دغه وکټ باندې د څه وخته مخکې کیمپونه وکړه. نو که ووایو په دغه وکټ سره به څومره دي اشنایي، څومره بلدتیا به دي یا څومره فایده ورکولی شي هغه پریکټس دوی ته. واقعا دغسې خو ټولو لوبډلو تمریناتي لوبې ترسره کړې، یوازې بند امیر خماران نه وو، د ډیوا ګروپ بوس ساتونکو ټولو لوبډلو تمریناتي لوبې وي. خو د هغه لکه څرنګه چې د بند امیر خمارانو له هغې څخه ګټه پورته کړې ده، نو همدغسې که نورې لوبډلې د دوی په لاره باندې قدم کېږدي، هغه تېرو لوبو کې چې کمې تېروتنې کړي دي په تمریناتي لوبو کې هغه تېروتنې اصلاح سي، نو په دغه ټورنمنټ یا دغه لیګ کې به دوی برلاسي وي او ښې لوبې به ترسره کوي. بالکل ډېر ښه سټاپ. وګورئ چې رن آوټ چانس
چې کله لوبډل مشر داسې ټرایانې کوي نو دا مهال که وګورو یو ښکلې نظاره ننداره د کابل ښکلی کابل جان د ګران افغانستان تصویر تاسو د تلویزیون په پرده باندې ګورئ. واقعا چې د کامرمینانو کار چې ده د ستاینې وړ د ګریټ ورک یا ګوډ جاب به ورته ووایو. واقعا چې د افغانستان د کابل له چار چاپېره هر اړخ څخه عکسونه یا تصویرونه راخي. او یو د خوشحالي خبره دا ده چې عثمان غني اورنج کې پې هغه مالټایي کلر چې کوم خولۍ ده یا کیپ هغه ځکه دته په سر کې ورکړل شوی ده چې هغه ټاپ سکورر ده دا مهال. او دا پروجیکټر که سکور که وګورو پروجیکټ سکور که چېرته 132 منډې غواړي نو 6.850 رن ریټ باندې به ځي. او که په اور کې 8 منډې ترلاسه کوي 143 او که چېرته 10 منډې 149 او که 12 منډې په اور کې 150 ادب ټاکلی سي مخالفې لوبډلې ته. خو شرف الدین اشرف دې هم په دې تمه واوسي چې هغوی ته به هم دغه کیپ ورکول کېږي چې هغه ټاپ وکټ ټیکر ده د اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ 2020. بالکل په دې کې هیڅ شک نشته چې شرف الدین په دې ټورنمنټ کې ډېر زیات ښه بالینګ کړی. البته د سپیننګ په ډپارټمنټ کې او که وګورئ د بند امیر سپیننګ ډپارټمنټ چې دی هغه همیشه په هر یو میچ کې ډېر ښه بالینګ کوي. که هغه وقار سره مخیل دی که شرف الدین اشرف دی. بالکل عثمان غني ته دغه کیپ مبارک وي. هغه چې وایي بی لایک ا کینګ نو په ګراوند کې لکه بادشاه غوندې یو ډفرنټ خولۍ په سر دی. بس نو چې هر څوک هڅه کوي زیار باسي او د کرکټ سره لیونۍ مینه کوي هغې به همدغه کیپ ارومرو په خپل سر باندې کوي. خو په دغه پړاو شپږیزه لیګ کې واقعا هم چې ډېر جالب او ډېر په زړه پورې لوبې به وي. واو ډېر ښکلی توپ ولوباوه او د باونډرۍ څخه د باندې د 4 منډو لپاره. بالکل یو ډېر ښه څلوریزه د درویش رسولي دپاره څنګه چې وختي ما ورته ویلې شرف الدین شاکر صاحب چې د درویش رسولي ودرېدل په وکټ باندې ډېر زیات مهم دی. درویش رسولي بیا هم د شاته څه او ګورو چې توپ د باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه. یوه ډېره ښه شپږیزه پولې که بالکل موږ وختي هم ویلې شاکر صاحب چې رسولي پوره صلاحیت لري چې دغه اننګز ډیولپ کړي دغه اننګز بلډ کړي یو ښه ټارګېټ یو ښه ټوټل په بورډ باندې د مو شارکس دپاره ولګوي. حمید حسن ګورو چې رسولي په دغه توپ باندې بیا هم د شاټه څه کوي خو دا ځل توپ په یارکر لین کې وی نه کولی سوی چې توپ یې په بشپړه توګه باندې د بیټ خولې ته راوستی و او د غټې شپږیزه لپاره یې لوبولی وی. په کار هم دی شاکر صاحب چې لږ اګریسیو شي ځکه چې که وګورو اورونه هم تقریبا آلموسټ 14 اور دی. 91 منډې 3 لوبغاړي سوځېدلي دي تر اوسه پورې. جمعګل یو څه سنسیبل لوبه کوي او سپورټینګ رول چې دی د درویش رسولي سره لوبوي چې په کار هم دی یو بیټسمین چارج اخلي بل ورسره سپورټینګ رول لوبوي. نو دا یو ډېر ښه کیریکټر دی یو ډېر ښه هغه ډیسپلین کرکټ چې ورته وایي هغه شی روان دی. ځکه اوس مهال د جمعګل کرکټر هم همدغه ده چې په یو 2 منډو باندې بسه نه کوي. درویش رسولي په 20 ځای باندې په بشپړه توګه باندې سیټ ته 20 ځای مطالعه شوی ده نو یوازې دی د غټو شاټونو هڅه کوي او فول ټاس د دې سره هغسې ګټه یې ورڅخه پورته نه کړه لکه څرنګه چې له فول ټاس توپ څخه بیټسمینان ګټه پورته کوي. بالکل شاکر صاحب که پروجیکټ ټوټل ته وګورئ په کرنټ رن ریټ کې یعنی 100 منډې جوړېږي. څه فکر کوئ چې 102 منډې د بند امیر لوبډلې دپاره څومره دی؟ بند امیر لپاره خو 142 منډې به ډېر کم هدف وي. په دغه 20 ځای باندې تر 200 منډو پورې ټاکلی سي مخالفه لوبډله او مخالفه لوبډله که غټ هدف ونه ټاکي ځکه د بند امیر خمارانو سره ښه بیټینګ لاین ده بیا به نو دوی ډیری فوکس یا توجه په ښه توپ اچونه باندې ووایي چې د دوی دغه هدف څخه دفاع وکړي.
یوسلاویا یوسلاتیا پوری که هدف ورته وټاکي دا به ډېر ښه وي. بالکل ښه نظر دی شاکر صاحب 170 پلس به ډېر ښه ټارګېټ وي د بند امیر لوبډلې دپاره ځکه چې په بند امیر لوبډلې کې انفارم بیټسمینان عثمان غني خپل اصغرستان اگزای لیډینګ فرام د فرنٹ پرونې ډېرې ښې شپږیزې ووهلې ډېرې ښې منډې وکړې 50 منډې په ډېر چټک وکړه. بیا هم وقار سلام خیر راوستل شوی دی د بالینګ دپاره جمعه ګل هڅه وکړه چې دغه بال اوور د ټاپ ولوبوي خو رانګ ون. که د وقار سلام خیل وګورئ شاکر صاحب رانګ ون د دې هغه ویپن دی د هغې وسله دی او همیشه په هغې باندې ډېر زیات ځان ساتي. دا ځل ښکلی شاټ و د بیټسمین له لوري ښه ډګر ساتنه 2 منډې ترلاسه کوي بیټسمینان. احمد زی امو نهنګانو لوبډلې تر دا مهاله 4 نوي منډې جوړې کړې دي 3 وکټې د لاسه ورکړي دي. بل اړخ ته د ډیلی فریش انټرنیشنل بند امیر خاماران توپ اچونه ترسره کوي. شاټ او دا ځل ډګر ساتونکی ابراهیم زدران په ډیپ باندې ولاړ ده. شاکر صاحب که چیرته دغه دواړه بیټسمینان 15 یا 14 اوورو پورې لاړ شي هغې نه بعد دوی سره شاته باطن شاه هم شته څه وایي چې په بیټینګ آرډر کې چینج باید راوستل شي باطن شاه باید راولېږل شي او که نه سکور ته په کتو سره د ټیم منیجمنټ یا کوم روزونکي چې دا ځل نو توپ لوړ ده او یوازې د شپږیزې ننداره کولی سو. درویش رسولي بیا هم ښکلې شپږیزه تاسو ګورئ چې د امو نهنګان په ډریسنګ روم کې هم په څېرو باندې مسکا خوره سوه دغه شپږیزې سره. د درویش رسولي دغه پاڼۍ یا دغه توپوهنه به تر ډېره وخته پورې په یاد ساتي. 50 شپږیزې تر دا مهاله په اتصالات پورجي شپږیزه کرکټ لیګ 1 پړاو کې ترسره شوي دي. بالکل 15 اوره نور هم شته دې نه بعد شپږ اوره البته او درویش رسولي غواړي چې لانګ آن په طرف باندې یو غټ هیټ خو صرف یوه منډه شوه او درویش رسولي دې دومره تیزي هم نه کوي ځکه چې دې نه بعد هم شاکر صاحب شپږ اوره شته او اوس فی الحال په کرنټ سچویشن کې درویش رسولي د هغه بیټسمین دی چې هغه کولی شي چې د امو شارکس یو ښه هدف ته ورسوي. دا هم توپ ته یوې منډې لپاره ولوبول سو. په کمنټري باکس کې بیا هم بدلون راځي. ګوهر او رحیمي سلام ستړي مشئ ورځ مو په خیر. احمد زی امو شارکس ډیلی فریش بند امیر خاماران 103 لوبغاړو په سوځیدا سره لومړنۍ 50 د 29 توپونو او دومره بیا په 53 توپونو. ګوهر صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. ډیره مننه تاسو ته سلام او مینوالو ته سلام. رحیمي صاحب کور ودان دا وخت 15 اوور په خپله شرف الدین اشرف ترسره کوي. 3 اورونه کړي دي 2 وکټې ترلاسه کړي. ټاپې جو هغسې چې غوښتل د بیټ لاندې بال سم رانغی چې ټکه منډه وه او ښکلی فیلډینګ و د ابراهیم زدران له خوا نه. ټاپ وکټ اف د ټورنمنټ شرف الدین اشرف. های سکورر عثمان غني. خوشبختي هم دا ده چې دواړه لوبغاړي هم دوی سره دي. تر ټولو زیاتو وکټو ترلاسه کوونکي او همدارنګه د ډېرو منډو جوړونکي شرف. آن سایډ ته بال ولوبو او ښکلی رننګ بټوین د وکټ 2 تیزې منډې جوړې شوې. په کار ورته همدا ده. بلې هو 51 شپږیزې تر دې مهاله ترسره شوي دي. 100
شپږو ته د امو نهنګان منډې پورته شوي دي. له دې وروسته کوشش کیږي چې زیات نه زیات جمعګل سټرایک درویش ته ورکړي. یو ځل بیا کوشش کوي چې باونډري کراس کړي خو نصر جمال شته او په دې توګه منډې 100 ته پورته کیږي. شرف الدین اشرف اته لوبغاړي سوځولي دي. کریم خان صادق به یوه سیالۍ کې 15 سوځولي دي او د فشاټ هڅه اپیل خو لوبسار دلچسپي نه ښیي. هڅه به یې همدا وي د دواړو توپوهونکو. وقار سلام خیل 15 آوټ کړي دي. بندي امیر سره لوبیږي. ضیاء الرحمن اکبر 4 سوځوي او سید شیرزاد بیا 3 لوبغاړي سوځولي دي. د ټورنمنټ هغه لوبغاړي چې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستي. رحیمي صاحب که آوټ فیلډ ته وګورو تقریبا میسینک ته که وګورو میسینک تقریبا 3 لوبغاړي په روانه سیالۍ کې انجري شوي دي. ښه بیلګه یې موږ شهزاد ورکو خو بیرته شهزاد ټیم ته راغی او له هغې وروسته بیا افسر او پرون نجیب ترکی مینوال د دعا کوي چې دوی ته خدای ژر صحت ورکړي او بیرته نن د میسینک لپاره ولوبیږي. 15 اورونه پای ته ورسېدل. 100 ومنډې دي او امو خپل 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي. امو شارکس لپاره فرحان زاخیل او جاوید احمدي ډېر ښکلی سټارټ واغستو. ډېر زبردست سټارټ و. د جاوید اوټو وروسته دستي فرحان هم لاړو. ورپسې واسع جمعه او د رسولي ترمنځ ښه ملګرتیا روانه ده. 15 اوره شي. اوس به دوی هم هڅه همدا کوي چې غټ شاټونه وي ځکه شاته بیټسمنان لري. بیټنګ لاین لري. اوږد بیټنګ لاین دی ورسره. کولی شي چې نور بیټسمنان هم توپونه وکړي. درویش بیا سیټ دی. جمعه ګل سیټ دی. نو هڅه به همدا وي چې د دې وروسته غټ غټ شاټونه ووایي. یو ښکلی شاټ د درویش رسولي له بیټه آف سایډ ته. کرن رن ریټ وکړ روان دی. د امو وقار سلام خیل خپل سپیل ته ادامه ورکوي. 14 منډې ورکړې دي خو تر اوسه په وکټ نه دی برلاس شوی. غټ شاټ کوشش وکړ. بشپړه توګه باندې بیټ شو. بیټسمین جمعه ګل لیفټ آرم دی. ښه بالینګ کوي. کوشش کوي چې بیټسمین ته وخت ورنکړي او له همدې کبله او دا ځل جمعه ګل بریالی کېږي. فیلډر شته دی. نتیجه ګورو. دې سره طاهر خان عادل دغه کیچ ترلاسه کړه په لانګ آن باونډرۍ کې او دې سره د جمعه ګل اننګز خاتمه. بله او څومره چې هغه کوشش وکړ چې بال د بیټ لاندې راولي بال په هوا کې شو او هغسې سم میډل نه شو. له همدې کبله وقار سلام خیل د روانې سیالۍ په لومړی وکټ برلاسه شو. ښه کیچ و په لانګان کې. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ شپږمه سیالۍ. غرمه به هم ډېره زیاته په زړه پورې سیالۍ وي. ډېره ښه سیالۍ به وي. بله او 14 اور د لوبې ادامه لري. 108 منډې دي. احمد زیمو شارکس څلور لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي. حیات الله ناصري راغی نوی توپوهونکی. خلاص یې توپوهونکی دی. تیر کال هم دی. البته تیر کال دی د بند امیر سره لوبېدو. څه کال امو شارک سره لوبېږي. د کوروني کرکټ یو ځلانده لوبغاړی دی. هم عثمان غني و چې یو څه مس فیلډینګ یې ترسره کړه. موقع یې ورکړه د یوې منډې. وقار سلام خیل توپ اچونې ته هم وګورو. ډېر ښه لاین او لین سره بالینګ کوي. له هغې وړاندې ښه ګوګلي ترسره کړه.
بیا په بل بال باندې جمعه ګل آوټ کا. بله د یو ښه سپینر او دغسې د یو ښه کپتان هغه ډیسیژن هغه پرېکړه ښه وي چې هغه بالر ځان ثابت کړي په دغسې حالاتو کې. فیلډر د وړاندې دغه بال ګزار شو. عثمان کوشش وکړ چې کیچ ترلاسه کړي خو سیلډر یې له همدې کبله نوموړی ونه رسېده. وروستی بال ترسره کېږي د همدې اوور. رنز ریټ هم هغسې چې په کار دی تر دې مهاله. احمد زیمو شارکس مخته نه دی بیولی. بیک فوټ ځي. عثمان شته په دې توګه 14 اوره لوبه پای ته رسېږي. 109 منډې دي او 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. په 29 رسولي او په یوه منډه باندې ناصري. او غرمې ته نو سپین غرز مریان او حضرت مسعینک اتلان لوبېږي. په زړه پورې سیالۍ به وي، غټه سیالۍ به وي. مسعینک اتلانو 2 سیالۍ کړي، یوه یې ګټلې یوه یې بایللې ده. سپین غر لوبډلې بیا یوه سیالۍ کړې او هغه یې هم ګټلې ده. غټ میچ دی غرمې ته هم. رحیمي صاحب وړاندې موږ د مسعینک په کمبینیشن باندې خبرې وکړې چې دوی خپل جوړښت ډېر ښه و خو پرله پسې توګه باندې دوی 3 لوبغاړي انجري شول. راتلونکي سیالۍ چې دوی سپین غر سره لري د نجیب ترکي لا هم معلومات نشته، افسر زازي معلومات هم نشته. روان 2 لوبغاړي دوی لپاره چې کلیدي دي نجیب ترکی له شهزاد سره و. شهزاد له اوپن له چا سره وکړي او مسعینک به نن هغه چې دوی ضربه خوړلې ده مخکې تګ کولی شي. تېره ورځ چې نجیب سره خبرې وشوې هغه ویل چې زه کولی شم چې سبانۍ سیالۍ ته آمادګي ونیسم. انشاءالله مشکل به نه نجیب بالکل تیار دی خو دا به بیا هم هغه د ډاکټر پرېکړه به صحیح. دا د نجیب خبره وه چې زه بشپړ ډول باندې تیار یم چې میچ وکړم. وفادار مومند یو ځل بیا معرفي کېږي ایسي بي اینډ نه. 3 اوره یې کړي، 21 منډې ورکړي، یو لوبغاړی سوځولی دی. ښه توپ اچونه یې کړې و اکانمي سره. بالکل اتصالات 4G وم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو دا وخت ډېرې خوندورې سیالۍ روانې دي. نن وفادار ته چانس ورغلی او که څه هم وکټ ترلاسه کړي نه ده خو اکانومي ډېره زبردسته ده. بله یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده. بالکل دا د نوموړي د سپیلر رن آوټ کوشش کېږي وګورو چې او ډېر زیات کلوز به وي ځکه نان سټرایک نه چې کوم بیټسمین راتلو ډېر سلو راغی. حیات الله ناصري ډېر زیات سخته پرېکړه به معلومي ته همداسې تاسې وکته ډېر اکرام علي خیل او بیټ یې نښتی دی حیات الله ناصري او دې سره پرېکړه به همدا وي چې آوټ دی ځکه دلته که په اساس یا په دغه مرحله کې دوی وکټ د لاسه ورکوي نو دلته بیرته د بند امیر هغه مورال پورته کېږي، عامو لوبډلې مورال ښکته کېږي او په دې توګه بند امیر دا د وکټ په رن آوټ کې ترلاسه کړه. 110 منډو کې دوی 5مه وکټ د لاسه ورکړه. بالکل سټارټ ډېر زیات په زړه پورې و، ډېر په ښکلي انداز سره دوی سټارټ واخیسته جاوید او فرحان زاخیل. خو د هغې وټېدونه وروسته چې دواړه آوټ شو ورپسې دستي واسې لاړو. واسې وروسته یو څه پارټنرشپ د جمعه او رسولي ترمنځ وشو. جمعه هم بیا آوټ شو. اوس ناصري دی نو رن آوټ شو. 2 منډې وکړه حیات ناصري. بله تاسو که پرون لیدلی د بوسټ البته د کابل بازان لوبډل دپاره نور علي تر اخره بیټسمینانو سره ولوبېده خو نن چې د امو کپتان د جاوید احمدي هغسې چې په کار و چې ځان سره لاندې بیټسمینان ولوبوي ځکه دوی ډېر ښه سټارټ واخیستلو. بدبختانه چې هغه سټارټ تر اخره پورې دوی ونه ساتله ځان سره کیپ نه کړه او همدغه پرېکړه وه د
اصغر افغان یو ښه کیپټنسي دا ده چې دوی هغه لوبغاړو ته چانس ورنه کړ بیټسمنانو ته چانس ورنه کړ او ځای په ځای ډېرې ښې پرېکړې وې د دوی د بلرانو پر اتک کې همغه و چې دوی ته به یې د پارټنرشپ وخت نه ورکولو او دوی پارټنرشپ به ماتېدو. عمران محمدي راغی 3 سیالۍ کړي 18 منډې لري 8.5 ایوریج سره دی هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی ډېر ښه لوبغاړی دی په چپ لاس باندې توپوهنې تر څنګ توپ اچونه هم کوي وفادار مومن ته په نن ورځ سیالۍ کې موقع ورکړل شوې ده ښه ثابت شوی تر دې دمه پورې همدارنګه عمران محمدي ته هم په امو شاک لوبډله کې نن ځای ورکړل شوی دی جالبه خدا ده چې عمران محمدي په 2018 کال کې خپل ډیبیو سیالۍ هم د همدغه لوبډلې پر وړاندې امو سره البته پایل کړی و نن دغه دی بیا هم د امو سره لوبیږي تاسې ډریسنګ روم ګورئ خالق داد نوري خانجي خو داسې ډېر زیات نه ښکاري ځکه په دغسې حالاتو کې منډې یو څه کم ښکاري د کابل په وکټ باندې بلې او غټ شاټ کوشش وکړ او وفادار ډېر ښه توګه سره باډینګ ترسره کوي دا د نوموړي د سپیل وروستی اوور ترسره کېږي 3 باله د نوموړي پاتې 22 منډې ورکړي دي او یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده 17 رنز ریټ راښکته کېږي او حال دا دی چې په کار دا دی چې په دغه حالت کې امو لوبډله خپل رنز ریټ مخ ته یوسي ځکه اورونه وروستی ډېر کم اورونه پاتې دي نو دوی لپاره هغسې یوازینی چې تکیه کېږي درویش باندې دا ډېرې هیلې هم درویش ته دي چې دغه سکور مخ ته یوسي او دا ځل کامیابیږي عمران فیلډر هڅه کوي توانیږي او که نه اصغر افغان ښه ډګر ساتنه په زړه پورې ډګر ساتنه 2 منډې وژغورلې د خپلې لوبډلې لپاره ګور صاحب بادن شاه عبدالرحیمزي په شان یو خطرناک هیټر دوی سره موجود و عمران محمدي که څه هم بیټسمین دی ښه بیټسمین دی څنګه ارزوئ تاسې په دغه وخت کې د عمران او د باطن ترمنځ راتګ رښتیا هم دلته کیپټن چې د خپل هغه کمبینیشن باندې ډېر ښه پوهېږي هغه ته پاته لګېږي زه په کوم وخت کې بیټسمینو بس هم ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده چې دغه راونډر باید دلته مخکې راوستل شوی وی خو دلته که ورونو ته مو ګورو تقریبا دوی 3 ورونه نور هم له ځانه سره لري او کرکټ دی او کرکټ کې هېڅ پاته نه لګېږي ته به هغه الراونډر باندې تکیه لرې چې هغه به ښه چلېږي خو هغې نه وروسته چې ته کوم بیټسمین وبسلی هغه چلېدلی شي د دې لپاره هم یو ایکسپیرینس د تجربه ده د جاوید لپاره ځکه هغه هم ګوري بیټسمینان په دغسې حالات کې چې څوک ورته ښه ثابت شي راتلونکو میچونو کې ورته هغې ته چانس ورکوي بالکل ډېر ښه یار کا لین کې بال تر سره شوی وفادار مومن لري وفادار مومن لوبول به داسې اسانه نه وي ځکه ډېر زیات تجربې له ځان سره لري نړیوالې تجربې د افغانستان لپاره ټیسټ کرکټ هم کړی د هندوستان پر وړاندې نو مومن د پیس تر څنګ ښه ورایټیان هم لري ځوان لوبغاړی دی وروستی بال به کوي درویش رسولي هم ولوبو لیګ سټمپ کې حضرت الله زازی شته او د سره یوه بله منډه 18 اور وروسته 114 د 15 لوبغاړو په تاوان تغیرات په کمنټري باکس کې دویندر کمار او فدایي صاحب A good start at the end, at the beginning of this game. At the end, I was saying, not yet the end of the game. And then in the middle, Darvesh Rasuli is still there. So 114 for the loss of 5 wickets. Welcome Devinder to the last session of the first innings. How do you see it? Well, Wafadar completing his quota of 4 overs, going for 26 and taking a wicket. He bowled right length. Sharafuddin Ashraf coming back and making impression with those 2 wickets, 2 for 29. Hamid Hassan expensive today, none for 33 in his 3 overs. Waqar Salamkil once again in the thick of the action and bowling impressively with his flight and guile, just giving away 14 runs in his 3 overs. Righted ball, goes after it, right into the hands, drops it. Oh, good, they create a run out. No, they don't. Everything happening out here. Deep in the crease.
straightforward chance there for the fielder on the boundary. In and out. I noticed during their practice session, I don't know who the fielders were, but they were dropping a few catches. Bande Amir, this time he wants to make sure that he doesn't reach the fielder. It doesn't, and it's a Shpagiza. You don't want to give chances to the batsmen of the likes of Darvesh Rasuli. Highlight about betting set batsman in the death overs. He spent considerable amount of time, so he knows the pace and bounce, and also he's faced 3 overs already of his bowling. So spotting the opportunity and converting it into a 6. 36 of 27. His presence will be vital for thrival of the Sharks from this juncture of the game. Absolutely, that was adding insult to the injury. Will this cost them a few more runs, or will they be able to contain Darvesh Rasuli? Will have to be seen. In the next 4 balls, Darvesh Salam Khail is still got. Good one, slower. Well, if they go at the rate of 10 runs Bowling, per over, well bowling. this time one which goes away from the batsman, Lovely not ball, quite lovely. reading it, trying to read him off the surface, which is always difficult. Down the pitch, flat, hard, but there is a fielder. It was flat, it was hard. They go at the rate Lovely, of 10 lovely, runs per left over, in. 144 from this situation, 12 at 149. Should be thinking something about 145 to 150 to make it competitive. Still, there is some moisture in the pitch if they bowl the right line and length, as shown by Sharafuddin Ashraf, and Ibrahim also he bowled quite well. Wapa that moment also hit the right length. So if they hit the right length, there is a possibility of making the match out of this situation also. Absolutely, and they have good bowlers: Farid Malik, Yameen, Ahmad Zai, Wase. So they have bowling to count on. Tries reverse it, doesn't connect. Well bowling, Wakar. Imran Muhammadi, left arm all-rounder. He's also a good bowler, so they have bowling option. Should go for the big shot. There is no point in taking single here. Not quite making the correction. The length was crucial in there. He's going to take a single. He will have a strike, and the opposition captain won't be worried to see him on a strike in the next over. 2 overs to be bowled here in Kabul on the day 4 of SCL 2020. Etisalat 4G presents SCL 2020, the 7th edition of the tournament. 2 more overs. How many runs? 20 more? Tough question. I tell you what, even 20 more will not be much of a total considering the sort of a form Asghar Afghan is at. Look at the batting card. 122 for the loss of 5 wickets, so dealing with the tail enders. Not really. Muradi is also a wicket-keeper batsman. So Batin Shah is a good slogger of the ball. I didn't see him coming. So yeah, maybe 20 runs. I'll take it. Will be a challenge. Hamid Hassan has been brought in from the ACB end. Still, the discussion is going about where he wants the fieldsman. They are dropping the fieldsman at the third man on the boundary rope, so back of length region outside the upper stump. That's where he's going to target most of the fieldsmen on the offside. For a left-hand batsman, they got third man on the boundary. Man at the sweeper position has been expensive, conceding runs at the rate of 11 runs per over. Can he redeem himself in this over? Here's a chance from round the wicket to left-hand batsman. And smashes him on the onside. There is the fielder. He will look for that opportunity of containing the boundary rather than attacking and taking the catch. That one, please, Hamid Hassan. Hamid Hassan doesn't look very happy. Probably wanted him to try, give it a try and get him a wicket. It's always a good feeling when you leave the ground knowing that you've taken 1, 2 or some wickets. So yeah, Darvesh Rasuli is the man who can do it for the Ammu Sharks. He is finding his form. He's already made 37. Can he get to his 50? Can he give an impetus to Ammu Sharks, which is much needed? They'll have to get something close to 150 to be able to defend. So let's see. Three men on the boundary ropes and then bowling well outside the upper stump, short of length region. Waiting for that opportunity. If went for the shot away towards the mid-wicket region, could have created opportunity, but a single, that won't be much of a concern. Maybe he wants the left-hand batsman on the strike. And so quite similar the field there for the left-hand batsman. Man at the third man, sweeper on the offside and long off. Long on is slightly wider there. Mid-wicket is straightest, and the man at the square position on the onside.
is exactly at the position where normally they station that fielder in. Well, they need to be slogging the ball. It's only 10 balls left. They have to get runs. They just have to start going after the baller. This is a beautiful ball. Even the established batsman will not be able to do much about it. Yeah, from round the wicket, saw the batsman trying to give a bit of room to himself, bowling full length on that occasion because he's staying well inside the crease, the left-hand batsman. So he's batting deep, and that's why he went for that fuller option. That's experience of Hamid Hassan. Not giving away run once again. Tries to cut this. Of course, power then timing. Not getting it far. Only 1 run, so 4 balls, 3 runs in the penultimate over. They need to be slogging the ball. Have they missed the ploy? They haven't sent in Batin Shah. We've seen him hitting a few big ones in the previous editions of the Shpagiza Cricket League. Also, credit should be given to Hamid Hassan because the way he's bowling to the left-hand batsman. So the length and also the angle. It's a good, intelligent bowling from him. Yeah, you're right. They should have sent him because he is quite good at stroking the ball straight away. Rights the bounce. There is a protection. There is going to be single. No concern for the captain, neither for Hamid Hassan. Exactly what Amushark is thinking. Okay, let's get done with the over of the Hamid Hassan. And then we have another 6 deliveries. We might hit 6 sixes. And we bring the total to 170 something. They need to be utilizing this. This is it. You still have 5 wickets left. Just go after the bowler. Or is it might this be that it's Hamid Hassan and they cannot so just easily take him on? Change of bat for the batsman there. Imran, 6 of 9. So Batin Shah could have been better option than him. It's all right to have a recognized batsman in the ranks, but different situations, they demand different response from the players. Those players who like to go straight away, there are players who like to take a bit of time to activate their subconscious mind. Drop the fieldsman on the boundary on the onside. The fine leg is there on the boundary, and the long on is coming inside the circle. Very interesting, from round the wicket to left-hand batsman. Pulls it, not quite making the connection. Will take a single. So this has been a forgettable day for Hamid Hassan, conceding 38 in his 4 overs. 19 overs gone, 1 to be bowled here in Kabul on day 4 in the first match. 127 for 5. This is the summary from the yesterday when the Bande Amir chased down in 15 overs against the Bost defenders, and we saw some beautiful bailing display from Asghar Afghan and Usman Ghani. So they are a strong chasing team, a strong one. Yeah, different batsmanship yesterday from the Bande Amir perspective. The way captain batted aggressively straight away, went for the shots. It was very different yesterday. So getting those crucial runs and getting the team over the line. The bowling was different. The game plan was different. Today they conceded plenty of runs. They conceded more than 50 runs inside the 5 overs, but then pulled things back. Change also, looking at the conditions. But this time around, the responsibility of bowling the final over has been given to the all-rounder who bats at the top of the order. And test match opener also. And an all-rounder. And he bowled good lengths, but this will be a bad length at this juncture of the game. Length delivery in the death overs is a challenge for the bowler. This is an important over. He's bowling in the block hole, so just what the captain will be expecting from him. He proved himself yesterday bowling the last over against both defenders, and once again he's been given the responsibility to bowl the last over of the game. Ibrahim Zadran. Wonderful to see these young cricketers showing the prospect and showing the talent. Afghanistan cricket moving into the right direction that it needs to. Young cricketers emerging from such platforms. Always nice to see. Yeah, opener in test match cricket and bowling a medium pace in conditions that can be suitable for swing bowling, or if there is some movement on the pitch, it can be very, very handy in test match cricket, as they are scheduled to play a test match against Australia in November, December. This time he drives it, finds the gap, rare misfield from the captain. It's gone for 4. Fuller length delivery, stroke created.
Who do you blame? Do you blame the bowler bowling it in the channel, half volley, he could drive it? Or do you blame the captain fielder for giving away 3 runs? It was too quick. Trace the bullet. Lot to ponder over. Full toss, smashed back. And he has smacked it for 4. Upping the ante now. He understands the value of providing the flourish in the last few deliveries or so. Only 3 deliveries to go. Looking to attack. Full toss. Looking for that widest Yorker. And it's been dispatched down the ground for 4. Ibrahim Zadran is learning the tough way. Learning it the tough way. He's been hit for 2 boundaries. The batsman is on 47 not out. Will he be able to reach his 50? Conventional stroke from him. 33 balls getting to 47. He's accelerated this innings really well. He's looking cool, calm and composed. 3 deliveries to go. Opportunity to get a half century with a boundary maybe. Full toss. This time not quite getting the timing right. He's not going to take a single here. So he likes to use that option of finding a boundary. He knows that he's been there and he's watching the ball more carefully than Imran, who struggled for his timing today. 8 for 11 from 11. So half century. Can he find up this ball? From where? Goes big. It's gone high up in the air. There's a fielder, Asghar Afghan, the captain of the side. But that's a no ball. That's a no ball. The last thing you will want to give away. A free hit coming. Oh, touch and go. It's going high up in the air. We heard the call from the umpire. So now the opportunity is still there. Going for the scoop. He gets it fine and gets it away for 4. Fantastic stroke from him and an innovative stroke to raise his half century. 51 of 36. This has been a solid innings from him. He took his time, played some percentage cricket shots, conventional cricket shot, and when the opportunity arrived to play some innovative shots in the death overs, he was well deep in the crease. The kind of stroke that Dishant Yagnik plays in IPL, from well outside the upper stump, well deep in the crease, and got a much needed boundary. What is this last ball going to produce? It's already been a very productive over for them. He's just smashed this toward the long on. They might want to push for the second, and now he finally settles for a single. So 20 overs done. 142 for the loss of 5 wickets. It's a sporting wicket, so a very good batting performance from Rasuli, getting to his half century. 52 of 37, accelerated really well. Needed more support from the middle over batsmen to capitalize on the kind of start that they got in the first 5 overs, getting 50 runs. But after that, some good bowling, finding the right areas to operate in, and Moman bowled really well. The length, and Sharafuddin Ashraf getting those 2 wickets. So excellent innings from Rasuli. Under pressure, he has delivered, looked cool, calm and composed. Technically very well equipped to handle the fast bowling and spinning deliveries alike. So opposition captain Bande Amir winning the toss, inserting the opposition in conditions quite suitable for fast bowlers. But do they get the length right? Not quite in the initial 5 overs. Zakel, the youngster, getting the game at the top of the order. 22 of 13, blistering innings and showed great promise. Javed Ahmadi looked scintillating. 34 of 21, just 2 extras. That tells about the line and length that bowled, but the length was slightly a problem throughout the innings. 52 of 37. So Zakel and Javed Ahmadi 56 of 32. And then 41 of 41, the stabilizer between Juma and Rasuli. Rasuli and Nasri contributing 2, and then 32 important runs with Imran. Imran struggled for his timing, but Rasuli accelerated well. Hamid Hassan, very expensive today, going for 38 without taking a wicket, was taken for runs in the first spell. Ashraf leaked run initially, but then came back strongly to take those 2 wickets. The openers, 2 for 29, 1 for 26 for Wafadar. Once again looked so impressive. He was the one who utilized the conditions better. Ibrahim going for 22, always a challenge to bowl the death overs.
And Waqas salam kill was superb. Farhan? Let's walk you through the highlights. Some elegant shots. Javed Ahmadi started his account with a boundary against Hamid Hassan. And Farhan Zakhil also changed gears and hit Sharafuddin Ashraf for a maximum 6. This was a half chance, but it went for a boundary, and in this over, Hamid Hassan was taken for a lot of runs. Consecutive boundaries hit off him from Javed Ahmadi. Sharafuddin Ashraf was also taken for run, but Captain Asghar Afghan continued and trusted Sharafuddin Ashraf. Wafadar Moman came and was taken for run by Farhan Zakhil. He hit him on the square of the wicket, and then this happened. Got out Javed Ahmadi and also got out the momentum of the Amu Sharks. That's where the momentum changed, and that's how he got the second wicket. Looking to play the sweep shot was found in front. So 2 quick wickets from Sharafuddin Ashraf, and after that some lovely deliveries. I was talking about utilization of the conditions. The length that he bowled was really nice. Then looking to go down the ground was caught at mid-off. So then through the onside, lusty shots were attempted, and Waqas salam came in and he dished out some good deliveries in between. Opportunities were created also with his flight and guile and producing those stoppages, resulting in catch on the boundary ropes. But what was so impressive, the presence of Rasuli at the crease, and they wanted him to play those significant shots to work things around for his team. But that's where things started to turn. That was a very good pick and throw from Zadran, a very good fielder out there with Bande Amir. Then we saw a few shots. This was the hitting from Darwesh Rasuli. This was a scoop that brought him to 50. So it was a dominant performance in the batting department for the Dragons yesterday. Can they repeat? Dragon needing 143 to win at the rate of 7.15 runs per over in 20 overs. They have the bowling attack to continue. Analysis. هنگانو دریزه 200 لیخمن دا هیڅ څوک چا ملګرسل او د خپل کار وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مونږ کوم اړه ډېر واغله نو همدا لږ مونږ مینس کې لږ ضعیفه شو ځکه چې ما سره څوک ونه درېدل او نو ځکه بیا ما پوره ذمهواري واخیسته چې یو ښه هدف وټاکو مقابل ټیم ته. نو بیا هم ښه هدف ده ځکه 102 ټارګټ ده او بالران موږ سره ډېر ښه دي. پیچ څنګه و ستاسو په نظر؟ بال په بیټ ښه راته که ستونزمنه وه؟ تاسو وایئ چې 102 ښې منډې دي، خو موږ ولیدل چې تېرو لوبو کې تر 160 منډو چیز شوي دي. نو پیچ تاسو څنګه وموند بیټینګ دپاره؟ پیچ ښه و، بیا هم دومره خراب نه و، لږ سکیټي ده نو چې چېرته سیده بیټینګ پرې وشي هغه به ښه نو بیا هم ټارګټ په هغه سره مونږ لږ ښه رنز کړي، دومره نه دي خو بیا هم کوشش به کوو چې پوره خواري وکړو او دا ټارګټ باید مونږ نه پوره نه کړي. بله دغسې کم هدف 143 منډې هدف بالران دې وکتله، څه ډول یو ستراتیژي باید واخلي ستاسې بالران د دوی په وړاندې تر څو ونسي کولی دغه هدف مو چیز کړي؟ چې ما وکټ ولید هغه خو یارکر ښه بچ کېږي پکې او سلو بال او شارټ پیچ هم داسې لیول ته نه راځي چې ویې وهې ځکه سکیټي راځي. نو زه به بالران سره همدا مشوره کوم چې مطلب سلو وکړي او بلاکر وکړي. ښه چانس درته غواړو درویش رسولي. ډېره زیاته مننه. درویش رسولي و مومن صاحب چې ډېر تیزه لوبه یې وکړه، په 40 توپونه یې نیمه سیریز ووهل او بیا په 30 توپونو یې ټولې 52 منډې جوړې کړلې. بهترین اننګز یې ولوباوه، د دې باوجود چې ډېرې منډې چا جوړې کړلې هغه کپټان و جاوید احمدي چې نن یې ښه پیل خپل لوبډلې ته ورکړ. یعنې که ووایو په لومړیو 15 اورونو کې د فرحان زاخیل د 56 منډو یو ډېره تیزه ملګرتیا یې وکړله. یعنې هغه پیل څنګه چې په کار و دوی خپلو بیټسمینانو ته ورکړئ لارې ورته وښودله، خو بدبختانه چې هغوی بیا هماغسې لا نه تر هغه وروسته همدغه ستونزه وه چې د پیل نه وروسته دوی نور ونه شو کولی چې هغه مومنټم هغه تحرک وساتي. ځکه لکه تا چې څنګه ویل 6 اورو کې 50 منډې د 10 منډو په اوسط دوی منډې کړې وې او داسې تمه کېدله چې شاید 170 یا 160 منډې وکړي. خو په میډل آرډر کې له درویش رسولي پرته نور لوبغاړو ونه شو کولی چې تر
ډېره ځنډه ودرېږي په وکټ باندې. یعنې دغه رن ریټ چې کوم راکښته سو مومن صاحب د 6 اورونو څخه وروسته کله چې د فرحان زاخیل د جاوید احمدي وکټ وغورځېدلی بیا له 9 اور څخه تر 10 12 اورونو پورې دغه اورونه ټول همداسې تلل. هلته کجمه ګل راغلی هم تقریبا 22 توپونه باندې د 12 منډې جوړې کړلې. که آیت الله راغلی هم همداسې څو توپونه ولوبوله خو منډې تر هغه ډېرې کمې جوړې کړلې. یعنې هلته توپونه ضایع سوله او د توپونو مطابق هم که منډې جوړې سوي وای 6 منډې هم به ډېرې وای. او ترڅنګ یې که داسې ولیدل شي دوه د دوی پیاوړي لوبغاړي کیل پلیئرز چې دوی جاوید احمدي لوبډل مشر او فرحان زاخیل دوی پرېکړه وکړه چې اوپنر راشي نو او د دواړو له آوټ کېدو وروسته شاته داسې ښکارېده داسې معلومېدله چې نور پیاوړي یا تجربه لرونکي لوبغاړي دوی نه لري بالخصوص چې غټ شاټونه وایي ځینو لوبغاړو د غټو شاټونو هڅه وکړله بریالي نه شول. نو دا هم جالبه پرېکړه ووینو چې دوی په راتلونکو لوبو کې آیا هم دغه کمبینیشن ته دوام ورکوي او که نه. بلې همداسې او بل خوا مومن صاحب که راسو د بند امیر چې یو نوې پرېکړه وه تېره لوبه کې میرویس اشرف او دا ځل د هغه کښېنول وفادار راتګ وفادار هم 26 منډې ورکړه یوه وکټ مهمه وکټ ترلاسه کړله د فرحان زاخیل او بل خوا وقار د 22 منډو بدل کې وکټ واخیسته. وقار به راوغواړو راسره دلته ورسره به وغږېږو د ده په بیټینګ باندې وقار بالینګ باندې په بالینګ باندې وقار ډېر غوسه کېږي هم د بوس په وړاندې باندې چې کله منیر یو 2 شاټ ورباندې ووهلل بیا یو څه ورته وویل چې کله یې وسوځوه په هماغه خپله د کېچونه مخته راسه او څه دې ورته وویله دا راته نه شاټونه خو یې په تا نه ووهلې زه فکر کوم ستا په ملګري بالر یې وهلي خو تا چې آوټ کړه یو اکټ دې پرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کرکټ د سړی کله غوسه یې که نه په ځان هغه نه شي که نه بس یو هغه تیوزي مطلب یعنې غچ خو دې ښه په نره ځینې واخیسته هغه هم لکه یوه چکه یې راکړه ماته که نه او منیر بس ځکه لږ لږ څه ماته هم راغله. نن پیچ څنګه و ستا د بال لپاره جوړ و او نه مرسته یې درسره کوله؟ نه پیچ دومره ښه نه و د بالینګ لپاره بیټینګ لپاره یعنې داسې پیچ باندې چې بیټینګ دپاره ښه وي ګراونډ هم وړوکی دی باونډریانې دومره غټې نه دي او سپینر باندې خاص بیټسمین عموما تیز راځي کوشش کوي چې په سپینر باندې غټې شپږیزې او څلوریزې ووایي. په داسې حالاتو کې څنګه ته کولی شي چې ځان وساتې له شپږیزو څلوریزو او بیا ورسره مثلا مسینګ وکړي یا وکټ یې واخلي؟ مخکې بال نه ده پکار که نه دا لکه افغانان چې دي لکه ټول چې د هغه مخکې بال چې لکه ښه وهي او لکه شاته پکې لږ شاته پکې دی. بله ډېره زیاته مننه وقار. مننه کور دې ودان ژوندی اوسې. وقار سلام خیل و چې یقیني ډېر په زړه پورې توپاچونه ترسره کړې وه. د دوی ټول بالینګ دریځه که وګورې ډېر ښه وځلېدل او بل شي ته چې زه متوجه شوم په بالینګ کې اصغر افغان 6 بالران وکارول. دا هم یو ډول اشاره کوي دې ته چې د بالینګ د دوی قوي دی. د میرویس اشرف یادونه تاسو وکړه هغوی کېنولی و دې لوبه کې ممکن د دمې دپاره په ځای وفادار مومند راغی او ډېر ښه ثابت شو. یعنې دوی په سکواډ کې او په ټیم کې ډېر تکړه بالران لري. بله یقینا خو د دوی سره نن چې و 15 ټول داسې نه ورسره چې ورسره وایي زه یقیني یم چې هماغه به یې لوبوله. څلور هغه بالرانو چې 2 تیز توپ اچوونکي وه لکه حمید حسن وفادار او په سپین بالینګ کې چپلاسی شرف الدین او وقار سلام خیل. نور 2 الراونډران لوبغاړي وه طارق ستانکزی او ابراهیم زدران او ډېره ښه استفاده یې ځینې واخیستله خو ابراهیم ډېر وایي مومن صاحب دا به ډېر ښه و چې بیا وروستي اورونه وفادار و حمید کړي وایي بیا به د وروستي اور کې دومره منډې نه راتلی دوی باندې. کېدای شي هغه کالکولیشن کې به نه پوهیم چې څومره دوی دقیق ول خو په پیل کې که متوجه اوسو په پیل اورونو کې چې کله شرف الدین په 2 اورو کې 20 منډې ورکړې نو عموما که بل کپټان وای نو شاید تصمیم نیولی چې اوکې 20 منډې ورکړي دي بدل به کوم بل بالر به یې په ځای یو څو اورونه به پاتې شي یو څو اورونه به پاتې شي او وروسته به یې داسې وخت کې راولم چې نور منډې ور نه کړي. شرف الدین 20 منډې ورکړې وې خو اصغر افغان بیا هم دته 3 اور ورکړه او حساسه شیبه وه هغه په 3 اور کې بیا دی 2 وکټې اخلي 2 مهمې وکټې د جاوید احمدي او د فرحان زاخیل وکټې اخلي. بله یعنې مهم ځای کې کار ورڅخه واخیسته. یو اور کې لومړي اور کې ده غوښتل چې کار ورته وکړي 2 اور کې بیا ټرای کړه خو دریم ځل بیا اعتماد دا د ده پر ښه کپټانۍ او دا لوبغاړو ته نور هم ډاډ ورکولو باندې دلالت کوي چې دوی څومره اعتماد په خپلو لوبغاړو کوي. که فیلډینګ ته راسو د دوی ډګر ساتنه ډېره په زړه پورې ده. تاسو ولیدئ ابراهیم زدران چې یو رن آوټ یې واخیستی
واخیستی دغه ډول په تېره سیالۍ کې نو لومړنۍ سیالۍ کې هم د یو کیچ هم غورځولی و او بیا په رن آوټ کې هماغه کیچ غورځولو کې بیا یې رن آوټ هم اخیستی و ډیر په زړه پورې رن آوټ هغه یعنی که هغه وګورئ په یو حالت کې منډه او بیا په یو لاس په هماغه صورت د منډې کې بال جیګول او بیا ترو کول کیپر ته ډیر واقعا یو جالبه شیبه وه د فیلډینګ او که څه هملته بیټسمین بیټ هم بند شو په پچ کې خو باید کریډټ ورکړل شي ابراهیم زدران ته د هغه وکټ یقینا ابراهیم خپل کار وکړ دا کریډټ دته ځي خو د حیات الله سره بخت یاري ونه کړله باید ووایي چې بخت ورسره یاري ونه کړله او بل وروستیو کې عمران محمدي چې یو هیټر لوبغاړی دی په دغه وخت کې د فینیشر یا د لوبې د ختمونکي ذمهواري لري او دغه کار دته ورته غاړه دی نن هېڅ شاټ نه لګېده یو ځل بیټ هم تغییر کړ نه پوهېږم مومن صاحب خبره به څه وه ما په همدې پوښتنه وکړه چې آیا پچ کې به څه ستونزه وه که نه خو هغه وویلې درویش رسولي چې دومره خاصه ستونزه نه وه مهمه زما په نظر یو بله خبره دا هم ده چې ټاپ 3 کې چې ستاسو کوم لوبغاړي دي اول دوم دریم دوی کې که یو لوبغاړی تر پایه پاتې شي او هغه ځان بلد کړی وي له پچ سره او له بالینګ سره نو هغه کولی شي چې ښه شاټونه وي دا چې دفتن یو لوبغاړی راځي په اول لومړیو څو توپونو کې له هغه دا تمه کول چې هغه به غټ شاټونه وهي دا ډېر وخت ستونزمن وي بله ګورو مومن صاحب چې د امونې هنګان د لوبډلې لوبډلمشر جاوید احمدي خپلو لوبغاړو ته پلان ورکوي هغوی ته هغوی به نور هم هڅوي چې ښه افرټ وکړي ښه هڅه وکړي خصوصا په ډګر ساتنه کې جالبه به دا وي چې نن بند امیر څه ډول د دې هدف تعقیب ته څه ډول پلان سره راسي تېره لوبه کې خو تاسو ولیدل چې اوپنرانو یو څه له احتیاط کار اخیستی و حضرت زازي چې کله خپله ویکټ لاسه ورکړه داسې فکر کېده چې شاید اصغر افغان ورو توپ وهنه وکړي خو ډېره بریدګره لوبه یې وکړله او ډېر په لوی توپیر هغه منډې پوره کړلې نو جالبه به وي چې حضرت زازی څه کوي دغه راز عثمان غني په اوپنینګ کې څه کوي او که چېرته بیا فرصت اصغر افغان ته زر وررسیږي دا ځل اصغر افغان څه کوي عثمان غني 142 منډو سره د دې لیګ تر دې مهاله مخکښه منډه جوړونکی دی اصغر افغان تېره لوبه کې 55 منډې کړې وې فرید ملک د T20 سپیشلیسټ ورته ویلی سو په توپ اچونه کې د امونې هنګانو سره دی او ورسره عبدالواسي لیګ بریکر ښه توپ اچونکی دوی د ځانه سره لري دغه ډول باطن شاه عبدالرحیم ځای چې تېره شپږیزه کې ډېر ښه پرفارمنس هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې کړی و دا ځل د یو آل راونډر په حیث باندې چانس ورکول سوی دی حضرت زازی عثمان غني لګیا دي چمتووالی نیسي نو دا خو ډېره واضحه ده د حضرت زازي شاټونه خو ټولو ته معلوم دي امکان دی ولري چې نن دی بیټ اخلاص او وچلېږي بله زو مبصرینو ته کمنټرانو ته او لوبه پیلېږي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې تاسو ټولو لیدونکو ته مینوالو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو احمدزی امو شارکس او د بند امیر خامران لوبډله ترمنځ لوبه ده ډېرې فریش بند امیر لوبډله 143 منډو هدف ټاکل شوی دی جاوید احمدي به خپل فیلډینګ جوړوي او د بند امیر خامران لوبډلې دوه توپ وهونکي راغلي د هدف ته د رسېدو په مخه یمین احمدزی د خپل توپ اچولو لپاره چمتووالی نیسي حضرت زازی چپلاسی توپ وهونکی د ډیلی فریش بند امیر لوبډلې پیاوړی لوبغاړی تر اوسه 52 لوبې کړي دي 1507 منډې جوړې کړي دي عثمان غني خلاصې توپ وهونکی د افغانستان د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی چې اوس د ډیلی فریش بند امیر لوبډلې لپاره لوبیږي یمین احمدزی چې د افغانستان لپاره په ټیسټ کرکټ کې لومړی وکټ ترلاسه کړی تیز توپ اچوونکی د بالینګ په برخه کې ډېره ښه وړتیا لري
آوټ سوینګ ان سوینګ دواړه کولی شي سلو توپ هم ګزارولی شي احمد ضیاء مور شارټس 143 منډو هدف یې ټاکلی فیلډینګ چمتو شو یمین احمد ضیاء به خپل لومړی بال ګزاروي هوتک صاحب ستړي مه شئ مننه ملک ضیاء صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو یمین احمد ضیاء ته نوی بال ورکړی شوی لومړی پیل ښه پیل په څلوریزه باندې پیل د څلورو منډو لپاره بال تر باونډرۍ ورسېد هیڅ فیلډر موجود نه و چې د بال مخه وکړي په ډېر ښکلي انداز سره بال کټ شو د څلورو منډو لپاره یو ښه پیل د بند امیر له لوري بالکل هوتک صاحب انفارم بیټسمین عثمان غني ولاړ دی چې په دواړو میچونو کې 50 وهلې په دواړو میچونو کې 50 کړي 50 کړي یو کې ناٹ آوټ تللی نو ښه فل په کانفیډنس کې دی هوتک صاحب 102 منډې هدف ورکړل شوی دی څه فکر کوې دغه هدف د بند امیر لوبډلې لپاره څومره په اسانۍ سره به دغه رنز پوره کړي یا به څومره مشکلاتو سره مخامخ شي بلې امین احمدزي خپله توپ اچونه پیل کړې ده خو هدف چې څنګه ګورو ملک ضیاء صاحب دومره لوړ هدف نه ښکاري نظر په دې وکټ او په دې دویم اننګز کې په اوله لوبه کې د سهار له خوا نه دا لوبه ده نو ځکه چې د بند امیر سره ښه توپ وهونکي هم شته دي خو هغه خواته چې ګورو امون هنګان ښه توپ اچونه لري خپله جاوید احمدي یمین او داسې نور توپ اچونکي ورسره شته دي لکه باطن شاه دوی به هم خپله هڅه کوي چې تر څو د هدف مخه ونیسي زوردار اپیل خو د لوبڅار له لوري د ناټ آوټ اشاره یمین پوره هڅه وکړله چې د لوبڅار ګوته پورته شي خو لوبڅار په خپلې پرېکړې باندې ډېر غور کړی او د ناټ آوټ اشاره یې ورته وکړه بالکل هوتک صاحب حضرت زازه یو څه انډر پریشر ښکاري ځکه چې دوه میچونو کې رنز نه دي کړی نو نن به که د دې اننګز کنیکټ شي یا بیلډ شي نو دا یو ډېر خطرناک بیټسمین ثابت کیدی شي د امو لوبډلې لپاره هوتک صاحب که بیټینګ آرډر ته وګورو د امو شارکس نو که څه فکر کوې که باطن شاه لږ په آرډر کې چینج شوی باطن شاه لږ پاس راغلی وی دغه ټوټل به 180 یا 160 پلس یا 170 پورې به د رسېدلو څومره امکانات وو بالکل امکانات تر ډیره لیدل کېده ځکه چې په پایل د امون هنګانو ډېر ښه اخیستل شوی او د لوبڅار له لوري د وایټ اشاره یمین هڅه کوي چې په لومړۍ اورونو کې د دوی پلان شنډ کړي اما توپوهونکي هم په ډېر ځیرکتیا سره خپله توپوهنه مخ ته وړي لکه څنګه چې تاسو ملک ضیاء صاحب یادونه وکړله امون هنګانو یو ډېر ښه پیل اخیستی او تاسو ولیدل ډېر ښه پیل اخیستی و او بالاخره دوی ونه شو کولی چې هغه خپل پیل ته ښه دوام ورکړي یو ډېر ښکلی شاټ د کټ هڅه بال ایج واغځېده ترمن په طرف ته 4 منډې حضرت زازه بنن یقینا کوشش کوي چې رنز وکړي ځکه چې په دوه میچونو کې 2 سیالیو کې رنز نه کړی بیا هم راځو هوتک صاحب باطن شاه ته ځکه باطن شاه هغه خپله وړتیا په تېر شپږیزه کې ښودلې ده بند امیر لوبډلې پوره فایده ترې اخیسته په بیټینګ او په بالینګ کې یعنې یو کمپلیټ الراونډر ورته ویلی شو بالکل باطن شاه یو ښه لوبغاړی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله په مهمو وختونو کې د خپلو لوبډلو لپاره ښې لوبې ترسره کړي دي په شپږیزه کرکټ لیګ کې په دغه لوبو کې هم تمه ورته کېږي ځکه په همدې موخه دی د یو ښه الراونډر په صفت لوبډلې سره یو ځای شوی دی او تمه هم ترې زیاته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دی کولی شي چې ښه لوبه ترسره کړي همداسې دی هوتک صاحب یو ډېر ښکلی شاټ د پوینټ په طرف ته 4 منډې بال فلټاسو او حضرت زازې ته پوره فایده واغسته هوتک صاحب په بیټینګ یا په بیټینګ کې یو بل بیټسمین دوی نه دغه زه لږ څه سرپرایز یم شوکت زمان
څنګه لوبه نه کوي ستاسو په نظر باندې شوکت زمان بودن په یعنی شتون په دغه لوبډلې کې څومره به د عموم لوبډلې لپاره فایدهمند یا څومره به مفید وي؟ بلې شوکت زمان هم د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې یو ښه لوبغاړی پاتې شوی دی، بالخصوص تاسو سره ملکزی صاحب لوبې هم کړي دي، تاسو ته بهتره معلوم دی هغه یو ښه تخنیکي لوبغاړی دی، غټ شاټونو صلاحیت لري، په وکټه باندې سټې کولی شي او داسې ستونزه نه لري چې سپینران ښه ولوبوي او فاست بالران نشي لوبولی یا فاست بالران ښه ولوبوي سپینران ښه نشي لوبولی، هغه په دغه برخه کې پوره وړتیا لري. بالکل هوتک صاحب ښې خبرې دې وکړې، خو بیا هم د ټیم سلیکشن دی، د ټیم ریکوایرمنټ دی، د هغوی کوچ دی، د هغوی کپتان شته، خو شوکت زمان داسې یو لوبغاړی دی چې هغه د میچ په پلان سره د میچ په سیستم سره یعنی کنډیشن سره کرکټ کوی شي، د سنگل ډبل صلاحیت لري، د غټو شپږیزو صلاحیت لري، یعنی اننګز ډیولپ کوی شي، په ټیم سره پارټنرشپ کوی شي، یو سینیر لوبغاړی دی. ملکزی صاحب لکه څنګه چې ګورو د بند امیر لوبډلې لپاره عثمان غني او حضرت زازی راغلي، تر اوسه دوی ښه پیل اخیستی ده. له دې وروسته اصغر افغان د دوی لوبډل مشر، ابراهیم، جمال، اکرام، طارق، حمید حسن، شرف الدین اشرف، وفادار او سلام خیل دا هغه لوبغاړي دي چې نن به د دوی لپاره توپونه ترسره کوي. تر اوسه پورې یو اور شوی ده، توپوهونکو ترې پوره ګټه اخیستې ده او به ګورو چې جاوید احمدي دا ځل څه پرېکړه کوي. جاوید احمدي جمعه ګل له توپ اچولو لپاره غوره کړی. جمعه ګل هم یو ښه لوبغاړی دی، تاسو سره ډېر وخت پاتې شوی ملکزی صاحب، دوی په ښو وړتیاو او په کم ضعف پوینټونه که هم لري له لیدونکو سره شریک کړئ. بالکل هوتک صاحب جمعه ګل یو ډېر پخوانی کرکټر دی چې په ډومestic لیول باندې همیشه کرکټ کړی دی، همیشه پرفارمنس کړی دی، د افغانستان د انډر 19 لپاره هم کرکټ ټیم په ای ټیم بیا تمریناتي کیمپونو کې موږ سره همیشه کرکټ کړی دی، یو ښه لوبغاړی دی، یو هم کوی شي، البته که د ایکشن وګوري یو څه سیمیلارټي لري د نبي سره، نبي کاپي کوي په خپل بالینګ کې. بالکل د همدا شانتي ده، سره د دې چې ملکزی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه کولی ده بالینګ یا بیټینګ یو څه د نبي سره پرتله کولی شو، صحیح خبره چې هغه سینر لوبغاړی دی، خدای هم هڅه کوي چې دغه په څېر یو ښه لوبغاړی جوړ شي، څېرتن هم تر ډېره نبي ته پاتې کېږي. زوردار اپیل. بالکل که د دې د فزیکلی دغه وګورئ، د باډي وګورئ، یو ښه باډي خاوند دی، ښه سټرانګ باډي لري او همدا ده چې کله کله دی فټ شي یا کله کله ډېر ښه اننګز کې ډېرې ښې شپږیزې وهي. بیا زوردار اپیل، بسم الله جان د نټ آوټ اشاره ورته کوي، کولی توپ اچونه، بیا ځلې په تصویر کې ګورو بیټسمین په سمه توګه د بال نشي اخیستلی، کوشش کوي چې په دفاعي انداز سره یې راواخلي. ملکزی صاحب په فیلډینګ باندې تاسو خپل نظر واچوئ. بالکل د حضرت زازي لپاره یو اټیکینګ فیلډ اخیستل شوی دی چې په پوینټ، بیک فوټ پوینټ، تھرډ مین، ډیپ سکویر لیگ، ډیپ مډ وکټ، لانګ آن. د شاټ هڅه، لوړ شاټ، بال باونډرۍ ته ورسېد د شپږو منډو لپاره. حضرت زازی و چې له ډېر احتیاط وروسته بال باونډرۍ ته ورساوه د شپږو منډو لپاره. جمعه ګل ګورو څنګه بال یې ګزار کړی، بال یې بیټ ته ډېر ښه راخیستی. 53مه شپږیزه د دې ټورنمنټ چې د حضرت زازي په بیټ باندې ولګېدله. بیا هم د یو شاټ هڅه، حضرت زازی به نن خپل فینز خپل کم مینوال چې دي هغوی دپاره به هم فکر کوي، د هغوی دپاره به هم کوشش کوي چې شپږیزې وهي، د ځان دپاره به هم کوي ځکه چې لږ څه کانفیډنس کې راشي. تېر دوه اننګزونو کې رنز نه دی کړی، نو لږ څه انډر پریشر ښکاري، خپل نیچرل سټروکس چې دي هغه اوسه پورې هم حضرت زازي نه دی وهلي. بالکل حضرت زازی د غټو شاټونو صلاحیت لري او ښه پایله اخیستلی شي د لوبډلې لپاره، خو هغه کوم د ده ویک پوینټونه چې دي هغه خامخا د دوی د هرې لوبډلې روزونکی او توپ اچونکي له ځان سره نوټ کوي، د هغې په اساس ورته توپ اچونه کوي. بهرنیو لوبغاړو لپاره به حضرت زازی یو څه سخته وي. دوه شمنډې د دوه اورو په ختمېدو سره د بند امیر لوبډلې میچ سمري ګورو د آمو شارک لوبډلې لپاره. درویش رسولي 52 لاس وزېدلې منډې، جاوید احمدي 40، زاخیل 22 منډې جوړې کړي دي او بیا د مقابل لوبډلې له لوري زازي 14 تر اوسه جوړې کړي دي ناټ آوټ. عثمان غني
15 جوړې کړي ناټ آوټ اور سرڅنګ کې د بند امیر لوبډلې لپاره شرف الدین اشرف 4 اوور ترسره کړي 9 منډې ورکړي 2 وکټې ترلاسه کړې وې سمري ولاړله که بیا راغله بیا به د لیدونکو سره شریک کړو بالکل هوتک صاحب شرف الدین نن بیا ډېر ښه بالینګ وکړو تیر میچ کې هم د میچ غوره بالر پاتې شوی و د توپ اچونې لپاره فرید ملک غوره شوی 30 لوبې کړي دي یعنې دا 30مه لوبه ده او 30 وکټې یې اخیستي دي فرید ملک چې د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی ده او ډېر خطرناک بال هڅه خو بیټسمن سره پوره یاري کوي بیټ او د 4 منډو لپاره بال باونډرۍ ته رسیږي د حضرت زازي ښه ورځ راته ښکاري ځکه چې په دومره خطرناک بال د بیټه 4 منډو ته بال رسیږي بالکل یو فل لینث بلاک بال و انسایډ یې ولګېده د فاین لیګ په طرف ته فیلډر ونه شو کولی چې دغه بال ایسار کړي او هڅه یې وکړه یو ډېر بیا هم څلوریزه وي هوتک صاحب بالکل حضرت زازی تر اوسه پورې هم سټراګل کوي هغه بال چې کومه سي سویټ ټایم اف د بیټ ورته وایي په میډل کې اوسه پورې هم نه راځي کوشش به یې همدا وي چې دی بال میډل کې یو څه وخت ودرېږي وخت واخلي تر څو نور آینده میچونو لپاره ځان بیرته ټچ کې راولي بالکل هم هوتک صاحب کرا شو د بند امیر لوبډلې ته یو ډېر بیلنس لوبډله ده په یعنی که تاسو وګورئ د هر لحاظ نه که د هغوی سپیننګ ډپارټمنټ دی فاست بالینګ یا بیټینګ دی په 3 وړو شوبو کې هغوی ډېر زیات انرجیټک ښکاري ډېر زیات ښه کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي په ډیفنسیو وخت کې ډیفنسیو اګریسیو وخت کې اګریسیو یعنی هغه میچ سټډي کول د سینیر لوبغاړو کوم کمال چې دی کوم کار چې دی دوی میچ سټډي کوي او د میچ مطابق خپل کرکټ مخکې وړي په میډ وکټ باندې بله منډه 2 پیاوړي توپوهونکي د بند امیر لپاره خپله توپوهنه ترسره کوي او همدا شانتې تر اوسه پورې لوبې ډېرې ښې لوبې شوي دي په ټوله کې د اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ کې ځکه چې هره لوبډله که وګورئ یو 2 لوبې کړي یوه لوبه یې ګټلې ده خو سپین غر ده چې تر اوسه یوه لوبه کړې ده او یوه یې ګټلې ده او وګورو چې په راتلونکي لوبه کې دوی څه کوي او همدا شانتې نن دغه دواړو لوبډلو لپاره دا لوبې خورا مهمې دي بالکل شارټ پچ بال پرېښودل شو د حضرت زازي د طرفه فرید ملک ګورو په پوره زور سره بال ګزاروي خپل څومره قدرت توان چې لري په هغې سره بال ګزاروي ځکه دی پوهېږي چې په دویم اننګز کې د فاست بالرانو سره تر ډېره دا وکټ دومره خاص مرسته نشي کولی خو امور هنګانو بیا په لومړي اننګز کې په لومړیو 3 تر 4 اورونو پورې د لوبې نه پوره ګټه پورته کړله سره د دې چې د فاست بالرانو لپاره دا وکټه ډېره ګټوره وه خو بیا هم جاوید احمدي ډېر یو ښه اننګز پیل کړ بالکل هوتک صاحب اننګز شروع کول او اننګز ډیولپ کول دا دواړه یو بیل شوبې دي جاوید احمدي ته پکار و چې دغه اننګز نن ډیولپ کړی و یو ډېر ښه شاټ د لانګ لیګ په طرف فیلډر صرف بال ته کتی شي یو ډېر ښایسته شپږیزه فلټ د فل زور سره مکمل پاور کوم ځای کې چې حضرت زازی ښه لوبه کولی شي فرید ملک په همغه ځای کې بال ورته ګزار کړ نو فرید ملک ته پکار ده چې د حضرت زازي هغه ځای نه ښه کړي چې په هغه ځای کې دی د غټ شاټ پسې نشي تللی بالکل هوتک صاحب لکه کوم چې حضرت سټرانګ زون دی هغې نه باید بالران جدا ځان وساتي ځکه چې دې ته ډېر زیات روم ورنه کېږي ځکه دا هغه پلیر دی که یو ور سیټ شو نو بیا دغه ټوټل دغه هدف زه فکر کوم کیدای شي 14 اورو کې هم امکان لري چې حضرت زازی ولاړي درې اوره پای ته ورسېد 15 منډې دي کوم لوبغاړی له لاسه نه ورکړی عثمان غني 6 او حضرت زازي 28 منډې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې دي تر ټولو زیاتې منډې چې جوړې شوي دي په دې سیریز کې
اصغر افغان دی چې د بند امیر لپاره شپږ نوي او عثمان غني 140 ورپسې اصغر افغان شپږ نوي زیاتې منډې محمد شهزاد شپږ اویا عمران جنت شپږ اویا درویش رسولي درې اویا چې نن یو ډېر ښه اننګز وکاوه. بالکل اورنج کیپ اوس هم د عثمان غني سره دی انفارم بیټسمین کوشش به یې همدا هڅه به یې همدا چې کنسسټنسي وساتي او نن هم بیا یو 50 منډې جوړې کړي او کوشش به همدا چې د ټورنمنټ غوره لوبغاړی شي. وایډ بال اشاره د بسم الله جان امپایر د طرفه نو کا دامو بالران غواړي چې هغه ډیسپلین سره بالینګ وکړي په خپل لاین او لینت کانسنټریټ وکړي په کم ایریا کې چې فیلډران ولاړي باید په هماغه ایریا کې بالینګ وشي. بل عثمان غني چې سټرایک ته راځي هغه تر اوسه پورې هغه ته پوهونکی دی چې په اتصالات فورجي شپږیزه لیګ کې تر ټولو زیات 140 منډې جوړې کړې دي او اوس هم په ویکټ باندې ولاړ دی. دی به څه وکړي او آیا دغه لقب په ځان سره وساتي او کنه تر راتلونکي پورې او کنه کوم بل لوبغاړی به یې ترلاسه کړي ځکه چې اصغر افغان هم له دې وروسته را روان دی هغه هم په 2م نمبر کې دی. وبه ګورو چې عثمان غني ترې څومره مخې ته تللی شي. میډ وکټ باندې کومه منډه نه ده جوړه. حمید حسن د افغانستان غټ ستوری هغه څوک چې کلونه وړاندې چې د افغانستان کرکټ خاص لیول کې نه و دته په انګلستان کې وړاندیز وشو چې راشه او د په راتلونکو 2 کلونو کې د انګلستان د لوبډلې استازیتوب به وکړي اما د خپل هیواد ګران افغانستان غوره کړ او راغی د افغانستان نوم یې په نړیواله کچه لوړ کړ. ټول زموږ اتلان دي او هر یو په خپل ځای باندې هیواد ته ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. یو ځل بیا جمعه ګل واو په ډېر ښکلي انداز سره د ګلې په لور باندې بال د 4 منډو لپاره فیلډر یمین احمدي هڅه وکړه خو بال ترې یو څه لرې برېښېده همدا و چې وینو شو کله د بال مخه ونیسي نه دومره لرې نه و خو بال په چټکۍ دغه له لاسونو څخه تېرېږي. شاکر صاحب ښه راغلاست. له دې وروسته به زموږ نور همکاران شاکر صاحب دي او نور زموږ همکاران دي هغوی به په کمنټري باکس کې د تاسو سره وي. ملکزی صاحب لوبه تر اوسه څنګه ارزوئ؟ بالکل کومه سي پارټنرشپ چې روان دی نو مکمل میچ د بند امیر په طرف روان دی. 43 منډې شوې تر اوسه پورې یو ډېر ښه په اوپننګ پارټنرشپ روان دی. سنسبل کرکټ روان دی د عثمان غني د طرفه او حضرت زاده چې د نن کوشش کوي چې څوک سا خپل کم شاټونه دي کم چې لوز بالونه د هغې نه فایده واخلي. شاټ قدمونو استعمال بالکل د امپایر د پاسه د بسم الله جان د پاسه 6 منډې له دې سره 4م اوور هم پای ته ورسېد. 9 منډې دي کوم لوبغاړی بندي امیر خمران لاسه نه ورکړی. بالکل چې کله هم بیټسمین په فارم کې چې کله هم بیټسمین په کانفیډنس کې بیا داسې شاټونه ډېر په اساني سره لګېږي لکه کوم چې عثمان غني و که دغه شاټ وګورئ یو ډېر ښایسته د قدمونو استعمال بالکل د بال په لاین کې راغی لاندې راغی د بال نه بالکل بال یې مخامخ اوچت کړو یو ښکلی شپږیزه. څلور اوره پای ته ورسېدل. 9 منډې د بند امیر لوبډلې عثمان غني 13 منډې حضرت زاده 15 بالا 23 منډې. په دې وخت کې د احمدزي امو شارکس لوبډلې 40 منډې کوم لوبغاړی لاسه نه ورکړی خو ډېرې فرش بند امیر لوبډلې له هغوی 9 زیاتې منډې جوړې کړې دي. سره د دې چې د هغوی سټارټ ډېر زیات ښه و یعنې د امو نهنګانو چې د جاوید احمدي له لوري اخیستل شوی و. جاوید احمدي خپله د توپ واچونې لپاره بالکل که کمپیریزن ته وګورو جاوید احمدي او فرحان زاخیل هم ښه سټارټ ورکړی و خپل لوبډلې ته خو دلته حضرت زاده
بیا نوم لري په اوپننګ سٹارټ کې او سره عثمان غني چې دواړه همیشه د افغانستان د نېشنل ټیم لپاره اوپن کوي دا ځل ډیفنسیو فولو بول شو دغه بال د لانګ رن په طرف حضرت زازي یو منډه وکړه یو ځل بیا باید د یادونه وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو همکارانو مننه کوي چې د کرکټ بورډ سره په دغه ډګر کې یو ځای شوي د ملي ټلویزیون نه مننه چې د نشراتي برخه کې د افغانستان د کرکټ بورډ سره یو ځای دي او د نورو ټیمونو امتیاز لرونکو نه مننه د سپانسر نه مننه د اتصالات د ټولو نه مننه چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره یو ځل بیا یو ځای شوي دي او د افغانستان د کرکټ بورډ موخه یوه همدا وه چې په دغه وخت کې د شپږیزه کرکټ لیګ ترسره شي البته د کرکټ نړیوالو شورا WHO د وزارت صحت عامې ټول نقاط په پام کې نیولو سره ترڅو د هیوادوالو لپاره تفریح او ښه زمینه هم واوسي. بالکل هوتک صاحب دې کې هیڅ شک نشته چې د شپږیزې اتصالات 4G شپږیزې ټورنمنټ دپاره ډېرې هلې ځلې شوي دي ټول د ستایلو وړ دی هوتک صاحب ستا خدمات هم د افغانستان دپاره د ستایلو وړ دی همیشه د خدمت کړی په هره برخه کې شاټ د پوینټ په سر څلور منډې عثمان غني ملکزی صاحب لوبه دوی ډېره ښه پیل کړې ده او یو ښه سټارټ یې اخیستی ده ستاسو په وړاندوینه رښتیا هم که چېرته دغه دوه توپوهونکي په وکټ پاتې شي نو امکان یې ډېر شته چې دوی په کم اورونو کې تر هدفه ورسیږي. بالکل انفارم بیټسمین عثمان غني ولاړ دی په کریس کې او هر هغه بال چې لوځي د هغې نه پوره فایده اخلي. یو ښه فلایټډ بال د جاوید احمدي څخه جاوید احمدي یو ښه افریکر یو ښه جاوید احمدي د بالینګ باره کې به درته ووایم جاوید احمدي یو ښه ایکسپیرینس بالر دی د سره ما هم ډېر کرکټ کړی دی همیشه دی چې کوم بالینګ کوي په خپل بالینګ کې مکس اپ کوي حالانکه افریک په T20 کې دومره مشکل بالینګ نه وي د بیټسمین دپاره نه ډېر په اسانه سره لوبه وشي خو کله چې بیټسمین کله چې بالر ایکسپیرینس ولري او کله چې بالر خپل بالینګ کې مکس اپ کوي لاین او لنډ چینجوي نو بیا هغه لږ څه سخته شي. بلې هو ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه جاوید احمدي به خپل وروستی بال ترسره کړي بال یې سیده ولوباوه جاوید احمدي بال ونه شو نیولی او له دې سره پنځم اور پای ته رسیږي 50 منډې دي ډېرې فرش بند امیر د لوبډلې او کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی په کمیټري باکس کې تغییرات راځي زموږ دوه تکړه او پیاوړي همکاران فدایي صاحب او ورسره څنګ کې ډیوینډر صاحب چې زموږ میلمه هم دی ویلکم. .50 is raised after 5 overs, 56 for no wicket. It's a combination of finesse, touch, class and brutality. All the bowlers have been taken for runs. Ahmed Zai conceding 15s from his solitary over. Juma 2 overs going for 21. Farid conceding 13 in his solitary over, and Javed just giving away 7 runs. 3 extras, 56 for no wicket, and entertaining stuff. At least one of the departments Amu Sharks are leading is the department of extra. In the whole 20 overs game, Bande Amir only conceded 2 extra, and in the 6 overs they have already conceded 3 extras. Well, DFI Bande Amir look well set to chase the target once again. They seem to be setting the tone for the other teams to chase it down the way they are doing. So straight into the hands of the fielder. Hazratullah Zazai looks in a very good touch today. He survived an LBW call from Juma. After 5.1 balls, both the teams were on the same score. But different story. Oh, is that a chance? No. Away from the fielder. Cut it beautifully. 4 runs from the bat of Hazratullah Zazai. Yeah, this is where he has improved, hitting through the offside. Too short, too wide, clobbered away. Usual self today. Hazratullah Zazai. In the first match, it's about striking combination between playing attacking cricket and defensive cricket, but today he's been very clear, going with a clear game plan of destroying the opposition bowling lineup, and he's looking good in his fine touch today.
Last over of the power play. Already 60 runs out of it. Full ball. Oh, no ball called. Directed at the body. Missing the direction. Umpire calls it a no ball. It will be a free hit to Hazratullah Zaza, who already is in good touch. Look at this. Absolutely above the waist high. Free hit signal given by the umpire. More freedom to express himself to Hazratullah Zaza. Deep mid-wicket in place. That's a normal field that you normally see with him in operation. So men at the deep mid-wicket position on the onside, men at the long on position, the areas that he likes to target. Here they are, the team owners. They can't change the fielding. Full ball, well bowled. Straight to the fielder at long on. Etislab 4G presents SCL 2020. 2020 format of the game, 7th edition of the tournament. After getting the recognition from the ICC, it has become an official tournament for the Afghanistan Cricket Board in T20 format of the game. And that's where they've been able to unearth some excellent talents over the years. One of those is on charge today, Hazratullah Zaza, together with Usman Ghani. Shorter ball, cuts it well, straight to the point. Great consistency shown by Ghani, getting half century in the previous match, 23 of 13, leading run scorer. This has been different game plan in this year's Pakistan Cricket League, so might have thought very hard about how he wants to bat in order to become a permanent place at the top of the order in limited overs cricket and other formats also. So much improved batsman now. Another short ball, wide. Farid Malik erring his line in this over, bowling a no ball, bowling a wide. Short ball earlier, too short for Hazratullah Zaza, dispatched for boundary. Desperation to get a wicket, somehow find a nick, maybe. So 23 of 13 for Ghani. 5 extras already inside 6 overs. 2 deliveries to go with the field restrictions. Must be thinking about getting boundary from somewhere, maybe through the offside if he's given the width. He goes through the offside. There is a misfield that will prompt the batsman to take a single. With everything not going their way, the fielding too is not going their way, conceding an extra run. It was straight into the hands of the fielder, gets a jump. Probably must have hit something that he miscalculated the height of it. Concede an extra run. Bring Hazratullah Zaza to face the last ball of the power play. He's already dispatched so many. Can he just do one more? 4 or 6. Down the ground or through the onside. Anticlimax. Leaving one through to the keeper to mark the end of the 6th over. 64 for no wicket. After 6 overs, Amu Sharks were 57 for 2 and everything changed for them. Last year, both openers, set openers, Bande Amir still have their openers out there, dispatching the balls ruthlessly. 64 for the loss of no wicket yet. Can they chase it in less than 15 overs to break their own record of the earlier game? Won't be a problem if they continue to play in the similar fashion. Will the field restriction make any difference in their approach to go about the things in the next 4 or 5 overs or so? That signals some relief for the captain to
post more fieldsmen on the boundary ropes, but two batsmen, they have the capability to get it over the rope. Leg spinner was promoted in the batting department. Didn't fire with the bat. Can he do some magic here with the ball in hand? Almost similar time of the game when he came with the bat in his hand. It was in the sixth over, when Javed Ahmadi lost his wicket, and then he was promoted up the order, and now he's been handed over the ball. He has things to prove. He was very good in the first outing that he had in the previous edition of Shpagiza Cricket League with Spinghar, took 4 wickets. He was also good in the earlier game. Can he produce a magic here? Usman Ghani showing caution and just taking a single. They don't have to do anything unnecessary to put their team into any trouble. 65 for no wicket, and now leg spinner in operation. Is going to bowl to left-hand batsman, short boundaries on the onside. This is going to be fascinating contest. Is he thinking about getting the fieldsman at the slip cordon? Maybe he's going to go with the googlies. Googlies or leg spinner is not advised here. Googlies will do. He's got a slip. Wrong one's coming. Oh yeah, it's in the air, but out of the reach of the fielder. Fielder running behind it to stop the boundary. Should be able to do it, but they in the process make 2 runs. He's got put googly, getting the top edge there. So will he persist with his plan of bowling googlies at him from round the wicket in the slot, but not quite getting the connection right. Bande Amir, a strong outfit, very well team selection, great balance, a lot of luxury of having some emerging players in the squad. So team management is doing very good job behind the curtains to put a very composed side on the outfield. So that's some relief. That's some relief for the leg spinner. Well set to chase it without losing any wickets. Seeing how they are playing, middling the ball, coming from the meat of the bat every shot that they play. 68, no wicket yet. Can Wase produce one? Nothing yet. They're dealing with him with caution. They know that leg spinners can be handy at times, and Wase is a good bowler. Don't want to give him the wicket. Also the importance of construction of innings, that sometimes forces the batsman to think differently when you are off to a flying start and the run rate is required rate is well under control. Then you look to play differently in order to improve your own game. Straight to the fielder, soft dismissal. Hazratullah Zazai goes. That's the first breakthrough. Hazratullah Zazai, shorter ball, not to the pitch of the ball, not able to middle it, although that is his strongest zone. Right into the hands, safe hands of Darvesh Rasuli, collects it cleanly. 7 overs done, 69 for the loss of 1 wicket. Hazratullah Zazai contributing 38 runs in the chase to 143, facing only 26 balls. In comes with the loud cheer from the crowd, the captain of the side. At the toss he was talking about yesterday, it's a history, it's a new day, there will be new plans in place. Asghar Afghan, the captain of the side,
played aggressive innings yesterday, getting a half century. More than 2,000 runs, 2,310 runs. Good average in limited overs cricket. 69 for 1. So the current rate is 9.86 runs per over. What is the required rate? Below 6, 5.69. But I think the way they've been playing in this tournament, there will be this focus of run rate thing. Net run rate eventually to whether they end up on the top of the table or not. So that's why the focus would be on sustaining the momentum, continuing the play shots. Both of them had a fabulous partnership the other day. So that will be the template. They do not have to change anything. It looks like what they did yesterday, they're continuing from that position today. Well, even we can see the wicket here, how Hazratullah Azazai was not able to get it from the meat of the bat right into the hands of the Wish Rasuli. But talking about things have not changed. Yes, captain bowling to captain. It was Gulbadi Naib yesterday. It's Javed Ahmadi today. Good stop that at cover. That's the commitment they have to show. They know they can make a comeback. They've already gotten a breakthrough. Can that break the momentum for Bande Amir? Different template today. Yesterday was severe at Gulbuddin. Decided to attack him. Today, just trying to get himself in. He knows that his team is in a commanding position. Excellent delivery. Excellent delivery this. Not giving Asghar the length to hit big. Asghar saying that there was a single. Soft hands sent back by Usman Ghani. I think doing the right thing. So good over so far from the Javed Ahmadi. Now finally the captain opens his account. Facing 4 balls and making 1 run. It was different yesterday. 1 ball, 4 runs, right, that he came. Straight down the ground. Attempted shot, but it flew off the outer part of the bat. He gave it some flight. 8 overs done, 72 for the loss of 1 wicket. So some comeback from Amu Sharks. Bande Amir Dragons winning the toss, deciding to bowl. So that's what they do. Yesterday also finishing the match well, because first it's about restricting the opposition too, and then superlative batting performance from the captain yesterday. Ghani also contributing 62 of 51 for Asghar Afghan yesterday. Zazai didn't contribute yesterday, but today he looked his usual self. So winning eventually with a comfortable margin. 9 wickets win, courtesy that superb partnership between the batsmen who are batting together at the moment also. Javed Ahmadi changes the ball from the other end as well. Wase has been taken the ball from after a successful over. Brings in Batin Shah. For 13 matches, he's got 11 wickets with the economy of 9.21. He's coming on the back of provincial grade 1 competitions. He played for Spinghar zone and he had a good display of both better bowling and even better batting. That might Amu Sharks have missed in this game, not sending him a little up the order. But now it's a different story. He's got a ball in hand and he's got a job to do. Contain the batsman. Now this is the time usually he gives charge to the bowlers. That's been a traditional Ghani, where he plays some outrageous shots and then settle down, then looks to up the tempo once again. Asghar Afghan is also warming up for something big. Maybe he's going to target a fast bowler. Just one man inside the circle on the onside at the mid-wicket position. Excellent strike. Mid-wicket inside the circle, getting it over him for 4.
Usman Ghani waited for the ball. It was shorter. He picked the link and clubbed it towards the cow corner in deep mid-wicket. So that forces change in the field now. Mid-wicket on the boundary. Finally comes up in the circle on the onside. So still one man on the onside. That's to finally get the line right. That's how you force the bowler, send down the fielder, and then you can make comfortable 1 and 2. This time towards the offside. Brings Asghar Afghan on the strike. So will he charge against the fast bowlers? Warming up at the non-strike end before getting the strike. So he's thinking about playing similar kind of shots if he gets the opportunity. So deep square on the boundary, mid-wicket on the boundary, long on the boundary on the onside. No stopping that. Swing and a miss. He only connects with the air, not with the ball. This is not a bad time to bowl the fuller length deliveries. He's going with a short ball. Look at him deep in the crease. The line was slightly outside the off stump. The pace was off. So he uses the depth of the crease. How about going full at him? We saw 2-minute delivery shot yesterday. Is he thinking about bowling a fuller length delivery on the off stump? How about a slower ball? A little friction, slower than the normal speed, and you might get him out. On the boundary. Oh, gentle push. Running hard for the second. Charging in the fielder. So there has been this consistent plan of going deep in the crease and hitting those shots through the onside against the fast bowlers. It's creating the length for himself, getting that extra time to play the shot also. But at the moment, after with that will attempt to take a boundary, settle for that single. Last ball of the over coming up. Sedate, cautious, or outrageous shot? Well, Batan Shah has taken 5-wicket haul in the grade 1. Well, then again 4 wickets, but now no respect to those. A maximum spageeza from the bat of the captain, what he was trying to do. 84 for the loss of 1 wicket. Sorry, that was Ghani rather, not the captain. This time smashing it right. Earlier took him for a 4. This time 6 run. Usman Ghani continues to be in his supreme touch. So that's where they are. They've been quite steady today, except that over number 8. It's been consistent performance with bat in hand and at good rate also. Fast bowlers have been hammered to the boundaries, and the spinners trying to come back in the contest by creating some magic, some false stroke from the batsmen. I want to ask you this question. Was he bowled from the commentary end and he got a wicket? He changed his end and now bringing him from the academy end. And in the process, Batan Shah was taken for more than 10 runs in that over, meaning breaking that momentum of containing the batsman. Have they lost the trick again? Not quite, because he's a leg spinner to right-hand batsman at the crease. Excellent delivery, and they want to exploit that largest part of the ground. So they just want to give this advantage of largest part of the ground. That's the leg spinner. So leg spinner bowling to 2 right-hand batsmen. I think it's a good call by the captain. But if you are middling the ball right, it doesn't matter if it is a 5-yard extra distance that they need to be clearing. Is that not so? This time works through the onside was the call, but eventually settling for a single. No, the problem is that when you have this luxury that it's a short boundary through a particular region, then even a half-hearted shot goes for a 6, and that is a huge advantage that plays in the mind of the batsman, that gives them the freedom. Okay, even if I don't middle, still there is the opportunity of clearing the boundary ropes. That is the reason. So here the bowler feels comfortable
about the aspect of creating a wicket. Oh, well bowled. Wase continues to impress with his balls. And that is the reason, because the largest part on the offside, and that gives the advantage to the bowler to toss the ball up to the batsman and get the ball to move away from him. So lovely leg spinning deliveries. He's tossing the ball up. He's getting perches out of this surface. This is good contest developing. Oh, what a delicate shot. Batin after it should be able to stop it. 2 runs. Equally good batting from Usman Ghani. A wonderful display of bowling and batting. Grace out there. And good bowling, because it's always difficult bowling to two capable batsmen who have a lot of experience of playing international cricket also. So the young spinner is getting his length right. And it is going to augur well for the team. So once a subtle change in the field, mid-wicket going slightly straightish. Turns away. Will eke out a single here. Excellent. 8.8 runs per over. If he finishes with the dot here, gets a dot ball in, so scoring at the rate of 8.8. 10 overs have been bowled. Halfway through to the second innings, it's 88 for 1. مننه فدایی او کمار. د بند امیر خمارانو ته یو سل درڅلوېښت هدف ورکول شوی ده. بالکل همدغسې ده. د عثمان غني بادشاهي روانه ده په نننۍ سیالۍ کې او په ټوله کې په شپږیزه لیګ کې بادشاهي روانه ده د عثمان غني. های سکورر نن هم 240 کړي دي او همدارنګه په توپ اچونه کې بیا شرف الدین اشرف. فول کولو هڅه، بال یو څه ټاپ ایج شو. عبدالواسی هڅه کوي چې بال ونیسي. بال د بونډ لاین په طرف، ښکلې ډګر ساتنه، اوس د پور ډګر ساتنه. 2 منډې وژغورلې. واسي خپله هڅه وکړله، ښه هڅه وه. په دغه ویشتنځای باندې یو سل 240 هدف دومره ستر هدف نه لیدل کېږي. او بل اړخ ته که د ډیلی فریش بند امیر خماران بیټینګ لاین وګورو، پیاوړی او قوي بیټینګ لاین لري. د هغوی سره ښه آل راونډران شته، له هغوی سره ښه ټاپ آرډر کې ښه بیټسمینان شته، هغه میډل آرډر کې ښه بیټسمینان لري. یامین احمدزی او ښکلې توپ اچونه، خو توپ د باونډرۍ څخه د باندې د 4 منډو لپاره لیګ سټمپ باندې دغه توپ ورته پیچ شو. بیټسمین یوازې د بیټ په څوکه باندې دغه توپ ولګېدو او توپ د باونډرۍ څخه د باندې. ډیلی فریش بند امیر خامارانو تېره ورځ هم په 9 وکټو سیالۍ ګټلې وه. نن هم د دوی یو لوبغاړی سوځېدلی، 9 څلوریزې 4 شپږیزې لګېدلي، 9 څلوېښت توپونو باندې 50 منډې. عثمان غني وبګورو چې عثمان غني نارنجي خولۍ تر
د اتصالات پورجي شپږیزې کرکټ لیګ تر وروستۍ شیبو له خپل ځانه سره ساتي که به د دوی د منډو هغه چټکه لړۍ را کمزوري کیږي او بل بیټسمین به د ښه توپوهنې له امله دغه نارنج کلر لري د نارنج په څیر باندې نارنج رنګ کیپ چې د هغه د عثمان غني په لاس کې دا مهال ګورو چې هماغسې توپوهنې ته ادامه ورکوي که څنګه تر دا مهاله ښه ځلېدلی ده یوازې 2 منډې 50 ته پاته دي د عثمان غني شاټ ګورو چې بشپړه توګه هغسې شاټ چې د ده په مایند کې و د ده په فکر کې و خو هغسې ترسره نه سو توپ لږ لاندې پاته سو بالکل عثمان غني ته ښه موقع ده چې بیرته ښه کم بیک وکړي ډېره خواري کړې داسې معلومیږي ډېر زیات ښه لوبېدلی په دغه شپږیزه لیګ کې نن درېیمه سیالۍ ده د ډیلي فرش باندې امیر خامارانو 13 توپونو باندې 10 توپونه یې مس کړي 15 څلوريزې 2 شپږیزې 180 سټرایک ریټ سره وروسته بال به ترسره کوي یمین احمدزی امون هنگان او ډیلی فرش باندې امیر خاماران اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ کابل نړیوال لوبغالی او دا ځل ښکلی شاټ عثمان د لورې فیلډر شته جاوید احمدي په آف سایډ کې 11 اوره پای ته رسیږي او 19 منډې یوه وکټ یې د لاس ورکړې ده میچ سمری تاسې ګورئ شارکس رسولي 250 جاوید 40 زاخیل 22 منډې کړې وې شرف نن هم بهترینه توپ اچونه وکړه 4 اوره 29 منډې 2 لوبغاړي سلام خیل 22 یو لوبغاړی وفادار 26 4 اوره 1 لوبغاړی عثمان غني په 9 40 حضرت الله زازي په 13 شو اصغر افغان ولاړ دی او همدارنګه عبدالواسی بیا 2 اورونو کې 9 منډې یو لوبغاړی سوځوي یو ځل بیا عبدالواسی له دې سره ګورو چې عثمان غني خپل بیټ پورته کړه او دا 50 اشاره ورته وسوله پویلین هړخ ته تر څو عثمان غني تشویق سي ډاډ ورکړي واقعا هم چې عثمان غني ښه توپونه ترسره کړله په 32 توپونو باندې 10 ډاټ توپونه ترسره کړي دي د عثمان غني په دغه پاڼۍ کې او 15 څلوريزې 2 شپږیزې ترسره کړي دي 53 توپونه 45 منډې په کار دي د بندي امیر خمارانو ته چې نننۍ لوبه په خپله بریا پای ته ورسوي یم شاټ ګورو چې توپ د ډګر ساتونکي لاسونو ته ورسېده او کیچ آوټ بالکل جمعګلو چې په ډیپ میډ وکټ کې دغه کیچ ترلاسه کړ او دې سره د اصغر افغان خپل اننګس ته د پای ټکی کېښود ډېر ښه بول یې ترسره کړی اوس شاته پیچ کړ ښکلی کیچ په زړه پورې کیچ د جمعګل له لوري لکه څرنګه چې مو د عبدالواسي خبره کوله د عبدالواسي د توپ اچونې د سپین غر پړانګانو په وړاندې هم مین وکټ یا مهمه وکټ چې وه د کریم خان صادق عبدالواسي کلین بولډ کړه او نن ګورو چې د اصغر افغان وکټ اخلي نو واسي دا ځل دغه ځوان توپ اچوونکي هڅه دا ده چې یوازې د لوبډل مشرانو پسې راخیستې ده او د هغې اوټول ورته ډېر ارزښتناکه ښکاري ځکه کله چې د ټیم مشر یا د لوبډلې مشر اوټ کول د ده لپاره وي د ده لپاره د کانفیډنس زیاتوي د ده حوصله زیاتوي او د ده څخه هغه د پریشر چې کوم څپې وي هغه ورڅخه ایسته کېږي بالکل همدغسې ده نوی توپ وهونکی وکټ کیپر بیټسمین اکرام علي خیل توپ وهنې ته راځي صابر خان او بسم الله جان شینواره د لوبې لوبساران دي ښه راتګ بیا هم د احمدزي امو نهنګانو له لورې قسم ډېرې منډې نه دي پاتې
اکرام علي خیل 21 لوبې 50 منډې ایوریج یې لس دغسې سټرایک ریټ 4.4 دی. اکرام علي خیل د افغانستان د 19 کلنو لوبډله کې ښه ځلېدا له برکته په ملي لوبډله کې هم ځای جوړ کړو چې د 2019 50 اوریز نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړ په نړیوال جام کې. وبګورو چې اکرام علي خیل د دغه ټولو تجربو څخه برخمن نن په دغه ښکلې ډګر ساتنه په زړه پورې ډګر ساتنه د پلانک په څېر خپلې پنجې ور وړاندې کړې منګولې ور وړاندې کړې او توپ یې په خپل منګولو کې راونیوی. ښکلې ډګر ساتنه په زړه پورې واقعا هم د ستاینې وړ ډګر ساتنه. بالکل فیلډینګ برخه ډېره زیاته مهمه ده ځکه منډې ډېرې نه دي او ښه راتګ بیا هم عبدالواسع له لورې اکرام علي خیل په 19 کلن نړیوال جام کې یوازینی هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان پر وړاندې سلیزه وهلې وه او په هغه سیالۍ کې افغانستان ته بریا ور په برخه کړې وه. لغمان ولایت نه هم لوبېدلی کرکټ یې کړی په ډومېسټک سیالیو کې. افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی هم پاتې شوی او برحاله لوبیږي. لاین او لین ډیسپلن د واسع په توپ اچونه کې له ورایه ښکاري. که وګورو په تیرو لوبو کې هم د واسع توپ اچونه او په نننۍ لوبه کې هم د واسع توپ اچونه د ستاینې وړ ده. دغه ځوان لوبغاړی په هره لوبه کې خپل استعداد ښیي، په هره لوبه کې خپل ځان ښکاره کوي. بیا هم یو ډېره چټکه منډه ګورو چې د رن آوټ چانس، لیکن دلته بیټسمین په ډېره چټکي سره کریس ته ځان ورساو. په زړه پورې مخ منډه یا رننګ بټوین د وکټ. دا ریپلی ګورو که مستقیما په وکټو باندې دغه ترو لګېدلی یا وکټ یې ویشتلی وي نو بیا هم څه ناڅه د رن آوټ چانس به وخو. دلته کریس ته ځان رسېدلی و د بیټسمین بی. ماسپښین به هم په زړه پورې سیالۍ وي سپینغر زمریان او همدارنګه حضرت میساینک اتلانو ترمنځ. میساینک بیا 2 سیالۍ کړي، یوه یې ګټلې یوه یې بایللې ده. سپینغر بیا یوه سیالۍ کړې ده هغه یې ګټلې ده. ډېره زیاته په زړه پورې ښکلې سیالۍ به وي، مه هېروئ، حتما یې وګورئ. سپینغر پړانګان حملې ته چمتو دي نن هم. شاکر صاحب تاسې وګورئ داسې ښکاري چې توپ اچونه کې جاوید احمدي راځي، وکټ یې هم دوی سره ډېر زیاتې دي. که داسې شوی چې یمین احمدزي ته یې موقع ورکړی وی ستاسې په نظر په دغه حالاتو کې به څنګه وی؟ لیفټ هینډر بیټسمین ده، چپلاس یې توپوونکی ده. نو ډېری وخت چپلاس یې توپوونکی چې دغه د آف بریکر سره لږ دغسې په زړورتیا سره دی توپونه نشي کوی. آف بریکر دننه راځي نو دته ستونزې راپورته کولی شي. په نړیواله کچه موږ د اتل محمد نبي ساخیل بیلګه ورکولی شو چې ډېر ښه ځلیږي. توپ لوبوي د یوې منډې لپاره. بالکل تاسې د نبي مثال ورکو. شل اوریز نړیوال جام کې زمونږ کومه چې انګلینډ سره لوبه وه، مورګن چې کله راغی نبي چې ورته بال وکړو ډېر عجیبه بال هغه بولډ. هغه وروسته د هغې یو بل بیټسمین راغی. لومړی 50 په 26 توپونو او دویمه 50 په 40 توپونو باندې د ډیلی فریش بندي امیر خمارانو ترسره کړې ده. ټول ټال 100 منډې دي، 2 وکټې د لاسه ورکړي دي ډیلی فریش انټرنیشنل بندي امیر خماران او بل اړخته امونه هنګان. لیکيږي ټوپ او دلته ګورو چې په نان سټرایک باندې بیټسمین اکرام علي خیل د وشتنځای مابینځ ته ځان رسولی و، خو عثمان غني چمتو نه و چې دغه منډه ترلاسه کړي. هوښیار او ځیرک کالو دا هم توپ لوبوي د یوې منډې لپاره. منډې ډېرې نه دي پاتې. سینسیبل کرکټ روان دی د اکرام او عثمان ترمنځ. او دا ځل د فول کولو وسه د اکرام علي خیل له لورې کامیابه دی او د یوې بهترینې شپږیزې لپاره. ښکلی شارټ سلیکشن د اکرام علي خیل له لورې که وګورو په لانګان باندې او په ډیپ سکویر لیګ باندې ډګر ساتونکی و، په میډ وکټ باندې کم ډګر ساتونکی نه و. نو ښه زیات ګیپ یا خالیګاه وه دلته. اکرام علي خیل
ډګر ساتونکو ته په کتو سره دغه شاټ ترسره کړ واقعا هم چې سینسیبل کرکټ ورته ویلی سو هوښیاره توپوهنه ورته ویلی سو بیا هم د کټ شاټ هڅه بالکل د زیرک توپوهونکي همدغه ځانګړنه ده خالیګاه کې بال لوبوي وړاندې اکرام هم داسې وکړل فیلډینګ کې بیا هم تغیرات یمین احمد زی راځي لیګ سټمپ ته عثمان آف سایډ ته بال لوبو او درویش رسولي د لانګ آف نه راځي 14 وروسته 109 د دوه لوبغاړو په سوځېدا سره ګورو احمد زی امونهنګان احمد زی 2 اوره کړي دي 3 ډاټ توپونه 23 منډي ور کړي دي کم وکټ نه ترلاسه کړي جمعه چې دا 2 اوره کړي دي و ډاټ توپونه 21 منډي کم وکټ نه ترلاسه کړي فرید 2 اوره 4 ډاټ 21 منډي ور کړي دي جاوید احمدی 3 اوره 5 ډاټ توپونه او همدغه سي شل منډي ور کړي دي واسي چې د 3 اوره کې 9 ډاټ توپونه 11 منډي ور کړي دي 2 وکټ ترلاسه کړي دي اکانومي 3.5 ودا په کمنټري باکس کې هم تغییر راځي نومان اشرفی او سید عباس Thanks a lot, Sharafuddin Shakir. Tremendous commentary. As we get another boundary for Usman Ghani. Golden form continues. He's been in great form so far. 3 consecutive half centuries. Usman Ghani making a switch from his orthodox playing. Another good shot there, but this time it was just a single. Yeah, definitely he is having a wonderful times with the bat. Usman Ghani, holder of the orange cap. We have seen some beautiful shots today, all elegant timing. Cuts it for a single. Ikram Ali Khail has been brought here to rebuild the innings, and this is what he is in for. Well, it should be a cakewalk from now on for the DFI Bandami Dragons. In just 28 of 39 ball, Usman Ghani and Captain Asghar Afghan doing the job again, just like they did yesterday. Missed there, tried to play there Usman Ghani, but couldn't time it, and it looked. He's trying to finish it off soon, I think, Usman Ghani. In D5 Bandami Dragons yesterday, they chased it with 5 overs to spare. They will try to... Did he miss the stumping there? I think we had a miss stumping there. Murad Ali Murad couldn't gather the ball. Brilliant googly there from Wase. Couldn't gather it, the keeper. Unfortunate for the bowler, missed his 3rd wicket. That happens. It was a brilliant googly there by Wase, showing his skills. Yeah, definitely wonderful executed Rangan from Wase. He will be gutted because it was a wicket for him, but unfortunate for him. So he will reload this final delivery again. Wonderful delivery, knocked him over. What a googly from this youngster. A gem of a delivery by Abdul Wase. The ball of the tournament so far, as far as I'm concerned. Usman Ghani completely bamboozled. Couldn't pick it. Wow, what a ball. What a ball. A leg spinner's dream. Brilliant googly. Usman Ghani couldn't pick it at all. Missed one stumping, but he came back again. Tremendous. Yeah, definitely. Just similar dismissal as we have seen
It's a no ball check. Let's see. The umpires have called for a no ball check. Let's see. I think he's just all right. He is gone. He's all right. There is a good part behind the line. And I have seen Osman Ghani dismissed in the similar fashion against Samuel Badri. So it is 115 for 3 after 14 overs. "57 of 40 wonderful innings, third consecutive 142 strike rate, a healthy strike rate, 150 for 3 after 14. Nasir Jamal, the new batsman, experienced batsman for the five Bandemir Dragons. Well, the come in. Batil Shah returning to ball. Punched off the back foot for a single. They'll try for the second, but they will decide against it. Wonderful player, Ikram Ali Khail. He has presented Afghanistan in under 19 level and international level in the World Cup. And I remember that 49 against Pakistan in the World Cup. Nasir Jamal, wonderful cricketer. Now they will try to rotate the strike for a few overs, and they don't want to take any chances. Just nudged it there, Nasir Jamal. Yes, indeed, Osman Ghani's wicket. A very important wicket there for the Amu Sharks, and I think I will call it the ball of the tournament. A brilliant googly there by the young Abdul Wase. Ikram Ali Khail so far playing it safely. What a shot, straight shot there by Ikram Ali Khail. Good fielding, restricted it to a single. Yeah, definitely Ikram Ali Khail is a player who loves to play with a straight bat rather than cross-batted heaves. Look at that punch straight down the ground. There was a protection, so they are going well so far. The DFI Bandemi Dragons will not look to go too risky from here. They've lost wickets quickly, and I think two set batsmen, Asghar Afghan and Osman Ghani gone. I think now they'll try to build a partnership here. A single, another single for Nasir Jamal there. Both of them, Ikram Ali Khail, a relatively familiar face for us. An under-19 star in his early career, then came to the national team.
played a brilliant innings in the World Cup. Nasir Jamal, one of the experienced domestic players for Afghanistan. He's also represented the national team for a couple of years. Yeah, definitely. He has a 50 against Zimbabwe and Sharjah. Pulled. There is a fielder. Can he stop this? Yes, he can. And Ikram Ali Khalil is trying to go for the second, but he won't get it. Brilliant one-handed effort there at the field. Ikram Ali Khalil pulled it away strongly. What a great effort. What a brilliant effort. Saved a certain boundary there. I think it was Juma Gol. Juma Gol, brilliant effort there at the field. Yeah, not easy when the ball is turning. And Juma Gul was able to control his nerves and field that ball. Played with soft hands, a little bit of movement of the service for Batin Shah. So 120 for 3 after 15 overs. Here we have a look at the match summary so far. Ahmadzai Amir Sharks managing 142 for 5 in their 20 overs. Darwish Rasuli scoring his first half century of this tournament. Javed Ahmadi and Farhan giving them a very good start, but they could not capitalize on it. And eventually they fell short, I think, by 30 or 40 runs that they would have wanted more. Yeah, definitely now they need 23 of 30, and thanks to a fruitful partnership between Asghar Afghan and Osman Ghani. You know what is important? It's very important to start well in T20 cricket, but it is more than that to finish it well. And now you can see the partnership between Ikram Ali Khail and Nasir Jamal. They are just trying to rotate the strike and finish it up well. Yes, indeed, Abbas. I think the importance of rhythm is very underrated in T20 cricket. It's not just you continue the rhythm in tests or ODIs. T20 cricket requires you to be to go with the flow and to have maintained that rhythm. If you have two set batsmen, two set openers who score at 11 per over, and you want to continue with that at least at 9 or 8 per over, so that your rhythm does not and flow does not stop. Yeah, that's very important. And I think that's what the Amir Sharks missed. Pulled away behind square, and it will be just 1 run. We were talking about momentum. You know what I like about T20 cricket? The momentum. So I think Ikram has a problem with his bat. So the momentum is shifting very soon from side to side, because if you take 2 wickets in 1 over, the momentum is just with the bowling side. If you hit up 2 overs for boundaries or sixes, so the momentum is just with the batting side. So what I like about T20 cricket is the shift of the momentum. Well, the Ahmadzai Amir Sharks can learn something. It's early in the tournament to say that they're a very good team, but they can learn something from Bandemir DFI Bandemir Dragons. They lost Hazrat Zada's wicket early yesterday, and how Osman Ghani and Asghar Afghan rebuilt the innings. At first they rotated the strike. Here we got the ball. Rabin Ahmadzai. No runs taken there. So coming back, at first Asghar Afghan and Osman Ghani rotated the strike, and later on they decided to take on the bowlers, and they didn't let the flow of runs stop. Yeah, definitely, Noman. Some brilliant cricket to watch from last 3 or 4 days.
pulled between long on and mid wicket. That is a safe shot. No one is there. I'm surprised by the fielding. Look at that. What's in, Oman? A huge room provided there for Nasir Jamal, and he takes full advantage of the field gap there, pulls it away strongly and gets a boundary. First boundary for him in this innings. I think they will try to finish it off soon now as they get settled at the crease. An important thing, that net run rate at the end of the tournament, it will matter. So they need to consider these things in mind. Not a good delivery on the pads. Easy pickings for Nasir Jamal. So the margin of error is very minimal in these situations, and when you bowl these kind of balls, so they'll pick you for runs. Not a good delivery. I think Yamin Ahmadzai misses the mark. He is trying to bowl Yorkers. Yamin Ahmadzai trying to bowl a Yorker there. Asghar Afghan, a happy captain. This time straight to the fielder, just picks it up, a dot ball. You can see Asghar Afghan, Hamid Hassan. They are happy-shappy right now because they know it's not a big task for them and for their batters. A very happy dressing room there, Abbas. Asghar Afghan doing his job perfectly. Hamid Hassan missed his mark, coming back to the ball. Big shot there but straight to the fielder, one bounce. So it's 130 for 3 after 16, and they are going well in the chase. So 13 of 24. So we have a change in the commentary box. It's Devinder. Coming up next, Spinga Tigers versus Hazrat Misanite Knights. Karim Sadiq will be in action again, taking 5 wickets from his first match. Plenty of exciting talent. Shapur Zadran will also be in action. So, looks like a comfortable win from this situation, Noma, for the team Bandit Amir Dragons. They were so good yesterday and today replicating the performance. Well, yes, indeed. A brilliant partnership again by Asghar Afghan and Osman Ghani covering up for the first wicket after that, and the D5 Bandami Dragons, the most comfortable of the situations. Drifting down the leg stump. They will take a single, have to wait for the signal from the umpire. Nothing given, so might have gone off the bat on that occasion. This one, the angle going down, little flick of the bat. Still a few areas for improvement for the team. Well, yes, indeed. It's been called leg bye, but Batin Shah trying to ball into the batsman there, into the right-hander. Missed his mark a little bit there. Square leg comes inside the circle. Third man on the boundary is very, very square. He likes to hit square of the wicket on the offside. Is he going to take the ball away from the left-hand batsman with the angle away? That's the area that he wanted to exploit, taking the ball away from the left-hand batsman. Yes, Devinder Batin Shah, Abdur Rahim Zai.
He can bowl slower at times. The change of pace delivery. He can take the ball away from the left-hander. "11 to win." Senior campaigners Hamid Hassan and Asghar Afghan planning for what they need to do, maybe introduction of more young talent, or about plans about bowling well in the first 6 overs from the fast bowlers or spinners. What should be the combination? Worked away on the onside. They will take a single, but this has been comfortable effort with the bat in hand. In particular, they conceded more than 50 runs in the first 5 overs, which was a concern. But after that, the bowlers came back brilliantly to restrict the opposition to a score where they feel comfortable chasing down. Well, yes, indeed, Sharafuddin Ashraf, he took 2 wickets in the over yesterday as well as today. So I call him the game changer for DFI Bandami Dragons. Amu Sharks were on fire till then. Some field changes for Batin Shah Abdurrahim Zai. Ikram Ali Khail, I think he will look to attack. He'll look to attack and finish things off soon. No ball is the call. Straight to the fielder. They will take a single. One more concern is bowling by the fast bowlers inside the first 6 overs. The power play overs, that's where they struggle a bit with the length. That's clearly a no ball, so very well spotted by the umpire. Nasir Jamal, Asghar Afghan, the captain, Rais Ahmad Zai, the coach of DFI Bandami Dragons. Most dominant team of the tournament so far. Yeah, lost by just 1 run in the opening encounter, but after that it's been a complete domination. Experienced campaigners played together initially in the rise of Afghanistan cricket, and now the director of ACB cricket also. Free hit on offer. Down the ground, maybe over cover. What is the option he has? Straight down the ground. Well, not quite getting the timing right. Yes, coming back to the combination of Asghar Afghan and Rais Ahmad Zai. Rais Ahmad Zai, one of the senior coaches of Afghanistan cricket, has been involved with junior cricketers a lot. Asghar Afghan, and a senior captain, and I think the junior guys in the team, the younger guys, have a lot to learn from him. We could see in his reflection of his captaincy today. And good thing about the combination of both of them, that they always tell the truth. The areas you need to improve upon, the areas you're doing well. It's about restructuring your game to suit the demands of the format and other things. There's a change in the field now. The fieldsman at the square position goes on the boundary. Third man comes up. Have to be very clear about where he wants to bowl. He's a very good puller of the cricket ball. We'll have to be careful about dropping it short. Short ball and pulls it for a single though. Well, yes, we could see that he was trying to pull the ball. Ikram Ali Khail looking to finish things off soon. He looks in a hurry. Nasir Jamal as well, he couldn't get his timing properly of the free hit. So now 6 to win from 19. Can he finish off this last ball of this over? Nasir Jamal. Driven straight, deflection will result in a single, so we will have to wait for another over to get the result of this match. 5 more runs to win from 18 deliveries. It's 138 for 3 for the team Bande Amir, looking to find their place at the top of the tree. Well, yes, here we look at the standings.
The Bandami Dragons clearly the team who will look to top the table after this match. Swingler Tigers winning by a big margin in their first match with the highest run rate 2.45, but the Bandami Dragons winning their match yesterday with 5 overs to spare, and they will look to do the same today and increase their net run rate. They will go up to the table if they win today with 4 points. Expensive in the first as well, conceding 21 runs at a time when the team demanded wickets from him. 4 dot balls in his 2 overs and still going for 21. Looking for some consolation, maybe wicket or 2 here before they reach the target. There is a fielder, so there is a single. Yes, Farid Malik expensive in his first over. He will try to bring the ball into the right-hander and away from the left-hander. So I think Ikram Ali Khail will try to finish this off with a boundary. What do you think, Devendra? Yeah, there was that intent of getting a boundary in the previous over from him also. Net run rate will be crucial. So for that perspective, it's important to finish as early as they can. A boundary will be a fine way to finish this game. Was cramped for the room. Cramped for the room is going to take a single here. Is he thinking about coming back for the second? No, settles for a single. Still, their search for boundary continues. Well, yes, indeed. The Bandami Dragons dealing in singles, albeit not wishfully, but the bowling has been good. I mean, in these last 2 overs, not letting them hit their boundary. Nasir Jamal, what's in your mind? Gets a thick edge, it's going to travel towards the boundary. Misfield will result in a victory. Dominant performance with the bat. Today, back-to-back victories for the team. Bande Amir. Everyone is joyful in the dressing room, and the batsmen, the exposure that they got today, have been able to come through successfully eventually. Yes, indeed. Getting the edge there, Nasir Jamal. Misfield there, resulting in the boundary, and a comprehensive win for D5 Bandami Dragons. So a fine win for the team. Bande Amir. Domination with the bat. Bowling was a little bit of concern early on in the first 5 overs, but after that it's been a very good performance in the field. They've been excellent with ground fielding, catching also. And then the batsmen, once again, that combination of Usman Ghani and Azir Afghan, providing them the much relief and taking out all the pressure that could have been exerted by the opposition bowlers. They did not allow them to settle down. No wonder eventually they end up with another comfortable win here.